Okay, guys, welcome you all to your master's course. This is the first semester, and this is the course of the theories of ELT and SLA, that's second language acquisition. And I'm your course teacher. I'll be with you in this journey to complete this course. As this is the first class, and as I have heard that most probably majority of you are from our university, that is that's part of the SU family. But still, I don't know how many of you had courses with me, or whether anyone of you had or not. So I would like to see your faces, okay? Because it's quite unusual and uneasy to talk with people, or communicate with people, or teach people without seeing them. Okay, so for this class, for the introductory class, can you please switch on your videos, guys? Yes, ma'am, but actually I am out of my home, so It's not it a will problem. It's not a take problem. 10 minutes. It's dark, ma'am. I'm living Gazipur and it's village, so I need to It's go home village. first. Yes, Okay, okay. You don't need to go home. Okay, it's okay. Okay, let's start with Naim, whose video is switch on. Naim, yes, sorry, ma'am. Niloy. Niloy, please introduce yourself and show me your face. Assalamu alaikum, ma'am. This is Please switch Nilay. on the video. Switch on the video. I want to see you people. Yes, Yes, it is ma'am. Niloy. Hello, Niloy. Yes, ma'am. Assalamu Please, alaikum. walaikum assalam. Say something about you. This is undoubtedly Nilay Mahmoud Ruvel, Undoubtedly, okay. and I'm from 28 batch. Though it's been a long gap, 28 but batch. yes, Okay, you are from Southeast University. yes, ma'am. 28 batch. So when did you finish your undergrad? In 2018, in the last like Uh-huh. December maybe. So you took So 2 years long gap yes, ma'am. Actually, I applied in abroad. American University actually, but for this pandemic stuff, actually, I couldn't get through it. So actually, In I'm in waiting which for that. university? Actually, not for the master's purpose. I applied there for like someone sponsored me actually, sponsorship visa. So, Okay. so that's why actually it's been late, and finally I decided to do my master's degree, and then I Yeah, admitted. because I'm really glad. still the world needs one more year to uh, get recovered from COVID, and it is not going Exactly. to open as pretty soon, I think. But don't be disappointed. Okay, utilize this Exactly. 1 year, have one degree with you. Okay, and in the meantime, just complete your IELTS or whatever you need to do. It would be a benefit, advantage for you Yes, for later on. Okay, thank you, Niloy. Okay, the next okay, one, ma'am. Saifa Tasneem. Saifa, Saifa, are you here? Umme Mahbuba Barsha. Okay, Saifa. Yes, please switch on your microphone, Saifa. I cannot hear you. Switch on the microphone, dear. Yeah. Ma'am, Assalamualaikum, ma'am. Alaikum Assalam. You are Saifa Tasneem. Ma'am, switch on. Ma'am, Yes. can you Please. hear me, ma'am? Yes, I can hear, but there are Yes, ma'am. certain Ma'am, can you hear disruptions. me? Yeah, I can hear you. Please introduce yourself. I want to know a little bit about you. Ma'am, there have lots of network problems Are you in Dhaka? actually, Are ma'am. you in Dhaka right now? ঢাকায় আছো এখন? Ma'am, you know me. কখন দেখছি বলো? Ma'am,
Ma'am, you know me. I completed your course, Which one? honors. Which course? No, ma'am. Mami Singh. No, ma'am. Mami Singh. ময়মনসিংহ আছো আচ্ছা No, ওকে ma'am. Mami Singh. আচ্ছা ঠিক আছে বুঝেছো বাবা ময়মনসিংহ আছো তো Ma'am, network problem. ইয়া আই নো কারণ বাংলাদেশ এখন 4G তে আছি আমরা এই জন্য নেটওয়ার্ক অবস্থা খুব ভালো ওকে সাইফা ইউ ক্যান সুইচ ইট অফ ওকে ইউ ক্যান সুইচ অফ ইউর ভিডিও নেক্সট ওয়ান বর্ষা Mm. Ma'am, there have lots of network problem actually. Yes, ইয়া ma'am. Yes. ইয়া আই নো ডিয়ার okay Borsha please say something about yourself Assalamu alaikum Okay. and good Okay, evening, ma'am. everyone. Borsha please speak up a little bit more because it's quite slow you know I cannot hear you Assalamu alaikum and alaikum assalam can you hear me now, ma'am? Hello. ইয়া মুখের আরো কাছে নাও বাবা Assalamu alaikum. alaikum assalam hello Borsha My name is Mahbuba Borsha and you can call okay me by my last name. I have completed my BA from Southeast University and I was from 30 batch. I've completed my BA in last January, but then I joined an English medium school. I continued for 5 months. Then COVID-19 situation occurred, and I had to forcefully resign. oh my Um, god Currently, I'm unemployed and pursuing okay my don't get disappointed inshallah the situation will improve okay and thanks. again inshallah you'll be back in the workplace don't worry Inshallah, ma'am. okay so Borsha why didn't you start masters before why did you take the break Ma'am, I guess I got exhausted of studying, oh my god exhausted of study and thought that okay professional life is very interesting but I was utterly wrong. I was totally wrong. you know dear the best part of life is your study life okay your student life education life because whenever you will enter into the job force it is hectic to the highest order Yes, ma'am. Now I but have the it's still experience. No. yeah that's good okay thank you Basha Kamrul now please introduce yourself Kamrul yeah please say something about yourself Yes, ma'am. Okay, I hello am Kamal Hassan. Acha. I'm from Gazipur, and I also completed my graduation from Southeast University in Why 2017. did you take the break again Don't for hate going that. abroad Okay, ma'am. Actually, I'm okay doing job, and that's why. Main reason is I shift my house to Gazipur from where are Dhaka. you employed After that, where are you sorry. employed Okay. I have actually I have some experience. I'm doing job with Grameen Phone Banglalink call center also, and can you attend the class regularly some big. as you are doing the job will it be okay with you Yes, ma'am. as you are involved in job okay as you are doing job okay so will it be Okay. okay or can you be regular at class Sorry to say, ma'am. Already I left all the jobs, and now I'm okay okay completely free. okay okay so um, don't you don't you feeling quite uneasy that after a long time you have started studying again is it quite okay or you are feeling a little bit out of the track Okay. It was feeling uneasy first time, but when I saw one and two my batchmates are there, so I think it will be easy for me. That's why it's okay now. okay thank you Naeem Sadia Froze Assalamualaikum. Sadia Froze
সাইফা তাসনিম সাথে কথা হয়েছে, বর্ষার সাথে কথা হয়েছে, কামরুলের সাথে কথা হয়েছে, নিলয়ের সাথে কথা হয়েছে, সুমাইয়া মালিক and Madam, Saifullah Afroz. Yeah. Hello, ma'am. Hello. madam, sorry, Hello. I'm very Okay, sorry. yes. Okay, Ma'am, আমি Sumaya. বলবো Carry on, Sadia. Okay, Sadia, না, carry on. okay, ma'am, I need just 1 minute. Okay, Camera so on এর জন্য। Okay. Uh, Hello, ma'am. hello, Sadia. Ma'am, How are আসসালামু you? আলাইকুম। Walaikum assalam. Fine, ma'am. Ma'am, আপনি ভালো আছেন? Alhamdulillah. Please say something about Uh, yourself. Ma'am, I'm Sadia Afroz. I'm coming from Mymensingh district. Recently, I am staying in Mohammedpur. Ma'am, I am completing my graduation in Southeast University. My last year is 2018, but আমার রেজাল্টটা পাবলিশ হয়েছিল 2019 So I cannot continue my study or MA program because of my financial condition. Ma'am, recently I got a job and my রিসেন্ট ওয়ার্ক প্লেস ইজ জাজ বাংলা ব্যাংক। ম্যাম আমি ব্যাংকে জয়েন করেছি। এখন বর্তমানে ম্যাম আমি ট্রেনিং এ আছি। অ্যান্ড দ্যাট টাইম আমি জয়েন করেছিলাম, আমি কথা বলতে পারছিলাম না, ট্রেনিং টাইমেই আমি জয়েন করেছি ম্যাম। I'm so proud of you that okay you have joined in a job and now you are, I think you are quite stable enough to continue the master's course. That's very good. That's very good. ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আমি যখন হচ্ছে অনার্স করেছি সাউথ ইস্টে, আমার মানে আমার সাথে মনে হয় আপনার তেমন পরিচয় নাই, বাট অন্যান্য যারা টিচার ছিল অনার্সের সময় সবাই জানতো যে আমি ওই টাইমে হচ্ছে আমার নিজের টাকা দিয়ে পড়াশোনা করতাম। ইনফ্যাক্ট হচ্ছে ম্যাম Wow, আমি great. আমি ম্যাম তখন হচ্ছে যে কামরুল আমার ব্যাচমেট, কামরুল হাসান নাইম প্লাস হচ্ছে নিলয়, দুজনই আমার ব্যাচমেট। তো ম্যাম তখন দেখা গেছে যে আমি হচ্ছে রবিতে প্লাস হচ্ছে ম্যাম বাংলা লিঙ্কে জব করে করে আমি করতাম অ্যাজ লাইক কামরুল, আমি কাস্টমার কেয়ারে You're জব a করে করে great পড়াশোনা করতাম। fighter. That's great. That's great. That's অ্যাকচুয়ালি great. ম্যাম প্রে ফর মি কজ অফ ম্যাম আমার উপরে বিশেষ করে মানে আমি চাচ্ছিলাম না আমি ফ্যামিলির উপরে প্রেশারটা দিই। তো পুরোটাই হচ্ছে আমার নিজের আর কি ইচ্ছা, যে আমি নিজের ইচ্ছাতেই করবো পুরোটা। Inshallah. ম্যাম Inshallah. আমি এখনো অফিস প্রিমিসেসে বের হইনি, বের হবো, আমি রাস্তায় যেতে যেতে শুনতে হবে আমার। But এন্ড you ম্যাম know, আমার অফিস হচ্ছে তেজগাঁতে ম্যাম। বাসা কোথায় তেজগাঁ টু, মোহাম্মদপুর, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম, হিউজ ডিস্টেন্স। But I appreciate this what can I say, this motivation, this strength, this courage, and I'm so proud of you guys because you know I always admire those people who tries to be independent, okay, and who has that courage to fight alone. It actually requires huge amount of courage. Okay, carry on. Thank you. Thank That's you, great. ma'am. Thank you, ma'am. Pray for me. And in this situation, I am in যেহেতু ম্যাম আমি আউটসাইড অফ মাই হাউস, তো ম্যাম দেখা যাবে আমি কথা বলার সময় অনেক ক্রাউড হবে, বাহিরে অনেক আওয়াজ আচ্ছা, হবে। কোনো সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই। বাট ম্যাম ঠিক একটু আছে। কনসিডার করলে আমার জন্য খুব সুবিধা হয়, কারণ আমার হচ্ছে ম্যাম মাত্র স্টার্ট হয়েছে তো 15 দিন হলো। এর আগে আমি দাঁড়াতে ছিলাম। তো এর আগে আমি হচ্ছে ম্যাম গুগলের 120 একটা প্রজেক্টে জব করেছি। তো ম্যাম আমার প্রায় অনেকগুলো সেক্টরে জব করা। এক্সপেরিয়েন্স রিচ হয়ে গেছে। হ্যাঁ ম্যাম, বাট আমি আসলে এই সেক্টরটার জন্য, ব্যাংকের সেক্টরটার জন্য আমি অনেক এফোর্ট দিচ্ছি। মানে লাস্ট এই প্যান্ডামিক এখন কি সিচুয়েশনের হিসেবে জন্য জয়েন করেছো? ম্যাম জেনারেল এক্সিকিউটিভ, আচ্ছা, দ্যাটস জেনারেল গুড। এক্সিকিউটিভ হিসেবে। বাট ম্যাম হচ্ছে আমার যেহেতু কোনো ধরনের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই, ব্যাংক সেক্টর সম্পর্কে কোনো ধরনের এক্সপিরিয়েন্স নাই, তো আমার আসলে প্রেশারটা বেশি, শিখতে হচ্ছে অনেক But বেশি। yeah, you are a strong woman and you are a very industrious girl. Okay, so just carry on. Okay, don't give up. Inshallah, it will pay off. It will pay থ্যাংক off. ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। Okay, Sumaya. Yes, Hello, please ma'am. let me know.
Yeah, hello. Let me know about you. Hello, ma'am. I'm Sumaya Malik. I'm from ULab. Last spring, I just finished my undergrad. Now I'm joined for masters. You finished your undergrad from ULab. Why didn't you Yeah. continue your masters there? Sorry, ma'am. Why didn't you continue your masters in ULab? ম্যাম আমি জাস্ট সুইচ করেছি মানে যদি আমি ওখানেই করতাম তাহলে আমার মনে হচ্ছিল যে ওই সেম জিনিসগুলা বারে বারে হবে ওই সেম জার্নিটা বারে বারে হবে আমি জাস্ট সুইচ করেছি নতুন একটা জার্নির জন্য ম্যাম Okay, did you have a class with Iram Mehrin? সরি ম্যাম Did you have class with Iram Mehrin? নো ম্যাম ম্যাম আমি Shala Sultana? শাইলা ম্যামের সাথে ক্লাস হয়েছে শি ইজ জাস্ট ওয়ান্ডারফুল আমার ফেভারিট Okay, ম্যামের সাথে আমার একটা কোর্স পড়েছিল ল্যাঙ্গুয়েজের which one? Which one? মেথোডলজি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং Oh, okay. হ্যাঁ ম্যাম আমি ইউল্যাবেই করতাম কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে আমি একটু নতুন জার্নি চাচ্ছি যে অন্য জায়গায় পড়লে হয়তো আমি অন্য কিছু শিখতে পারবো আরো অন্যভাবে অন্য একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে দ্যাটস ইট ম্যাম এটার জন্য জাস্ট সুইচ করেছি আর কিছু না What is your aim in life? What do you want to be in your life? ম্যাম আপাতত আমি এখনো কোনো জব করছি না এই স্প্রিংয়ে যেহেতু আন্ডারগ্র্যাডটা শেষ হয়েছে এই এই আর এই 20শে নভেম্বরে মাস্টার্সটা শুরু করেছি এই লকডাউনের মধ্যেই আমার একটুখানি বিরতি হয়েছে কয়েক মাসের আমার কোথাও অ্যাপ্লাই করার আসলে সুযোগ হয় নাই No, I'm not asking about that. What is your future plan? What do you want to be in your life? আমি একটা স্কুলে জয়েন করতে চাই আপাতত স্টার্টিং এ যেহেতু আমার কোনো এক্সপেরিয়েন্স নাই আমি আপাতত একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে টিচার হিসেবে আপাতত স্টার্টিংটা So, ওভাবে করতে চাই okay, so you have passion for teaching? আপাতত ম্যাম আপাতত আমার মনে হয় যে আমার কোনো কিছু স্টে করে না টেম্পোরারি আমার আজকে এটা মনে হয় এটা করব কালকে মনে হয় যে তাহলে আমি একটা অন্য কোথাও Okay. একটা সিভি জমা দিয়ে দেখি এরকম আর কি আমার কোনো কিছু Okay, but মনে হয় যে remember একটু one thing, if দেখি you want to switch the track, okay, ইয়া ম্যাম then don't linger too long in teaching profession because it becomes hard to switch ওকে the ম্যাম track from teaching profession ওকে to another profession. And you know these sort of courses that you are doing, you have taken, these courses are actually related with teaching or research or material or curriculum development, all these things. So if you want to uh, change the track, then you have to focus on other sectors and developing your skills in those sectors. Otherwise, you'll be stuck with teaching profession. And as you say that you don't like to be stuck somewhere, okay, always try to explore. ইয়েস ম্যাম ম্যাম আমি এই জন্য জাস্ট বিগিনার হিসাবে ভাবছি যে যেহেতু আমি বিগিনার এখনো কোনো এক্সপিরিয়েন্স হয় নাই এই জন্য আমি ভাবছিলাম যে টিচিং এর জন্য একটু ট্রাই করে দেখি আর ট্রাই করলে তো আবার অনেক সময় হয় না ম্যাম ওরা তো নেওয়ারও একটা ব্যাপার থাকে যে কাদের কাদের নিচ্ছে এই জন্য আমি ভাবলাম যে টিচিংটা আগে স্টার্ট করি দেন আমি অন্য কোথাও জবের জন্য সিভি দিতে থাকবো পাশাপাশি Okay, all the best. Okay, the last one, Rifat Ar Islam. Rifat, Assalamu alaikum, ma'am. Alaikum Assalam. Can I see your face? Of course, ma'am. Okay. Hello, Rifat. Please say Hi, something ma'am. about yourself. Yes, ma'am. Alhamdulillah. Yeah, and you are from? Say something about yourself. Ma'am, I'm Rifatar Islam Roti. I And graduated from Southeast University in 2015. okay, and it is a long break. Yes, ma'am. I have a baby boy. He's Oh, 4, mashallah. but this is the reason for my long gap. Understood. And this is again a huge amount of strength, courage, motivation to start, okay, with a kid. And I always Yes, ma'am. appreciate those girls who take the initiative to start their study again. Oh my God, it's a cute baby. Hello, what is his name? Omar Farooq. Oh, mashallah. মা আর ছেলে একসাথে পড়ালেখা করবে না? Yes, ma'am. That's good. Okay. Thank you, Rifat. You can switch off your video right now. Okay, guys. That was the introductory part, and as I know Sharifa, I'm not going to ask her to switch on her video. So, guys, let's start our course. This is, the theology and SLA. And as many of you had study break,
I don't know how many of you can recall what you have studied during your undergrad, because you have very short courses about ELT, about SLA, about social linguistics. So, as this is a master's course, and I expect all of you are quite matured enough, quite experienced, and you will be quite serious in your study, because it is not a literature course. It is totally a professional type of course. It is ELT. It is a practical oriented course. So if you are not attending the classes regularly, it will be quite difficult for you to go through to go with the pace of the class. Okay, so the first thing I want to request you all is that please don't be absent, don't miss the classes. I have already uploaded the course outline, and I think you guys have already gone through the topics. Although the Yes, topics seem ma'am. quite few, but actually this is not a very small course. This is actually a quite vast one, and although the class lectures will be uploaded, materials will be uploaded, but the important thing that you guys should remember, that if you cannot understand these things in the class, you alone only going through the lectures or going through the materials cannot understand the things, because there are some technical issues, there are some practical things that we will discuss. Okay, can anybody tell me that, do you have any idea what is ELT? What is ELT? English language teaching uh, system. abbreviation. Okay, board দেখা যাচ্ছে? Can you see the Yes, board? Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so ELT বুঝলাম, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং। এবার আমারে বুঝান কাহিনী কি? Study of language actually different. Study of language or teaching of language? Exactly. Good, আমার কারেন্ট চলে গেছে। Okay, so Ma'am, ELT, দেখা it is যাচ্ছে। not only a study of language. তোমরা কি করতে দেখতে পাচ্ছ আমার কারেন্ট চলে গেছে এখন? জি ম্যাম। কি দেখতে পাচ্ছ? Line is net connection is not clear, ma'am. আমার নেট ঠিক আছে, ঠিক দেখাচ্ছে, ইলেকট্রিসিটি নাই তো, বোর্ড দেখা যাচ্ছে কিনা শুধু এটা বলো। Ji ma'am, but not clear. Now it's clear. Short for Yes, ma'am. Ma'am, you are lagging. Hello? হ্যাঁ, কয়েকজন আমাকে বলো, বোর্ড দেখা যায়? Sorry to শুধু say, ma'am, মাঝখানে দেখা যাচ্ছে কিনা? your network is slow. Ma'am, you are lagging. We can't hear you. এই ক্লাসটা আমি করছি, জয়েন করছি, let's see. Okay, ma'am. What happened? আপু ম্যাম Network problem. এর জন্য ম্যাম ডিসমিস আবার Ma'am, আসবে, হ্যাঁ। সবাই শোনেন, এই টিচার হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সাউথ ইস্টের, তাই না? সবচেয়ে ভালো। হ্যাঁ, আমার সবচেয়ে প্রিয় ম্যাম হচ্ছে সে। আচ্ছা, প্রিয় সবাই হইলেই ভালো হচ্ছে, হ্যাঁ। অ্যাজ এ টিচার, অ্যাজ এ হিউম্যান বিং সে খুবই ভালো। সবাই দেখে ভালো। মনে হচ্ছে। ফেসটা স্মাইলিং ফেস। এখন এখনো তো মার্ক খুব বেশি friendly। দিলে আমরা খুশি।
কে কথা বলবে না, রেকর্ডিং হচ্ছে, আমি জানতাম না। কালকে কি জাহিদ স্যারের ক্লাস হবে? না আপু, জাহিদ স্যার শুধু সানডেতে নিবে ক্লাস। তাহলে কালকে কোনো ক্লাস নেই? না না, আমাদের ক্লাস মেবি সপ্তাহে 3 দিন, সানডে, মানডে এন্ড টিউসডে। দ্যাট মিন্স টুডে ইজ দ্য লাস্ট ডে অফ ক্লাস। আজকে কি বার? আজকে মঙ্গলবার, দ্যাট মিন্স টিউসডে। ও, আমি তো ভাবছি আজ সোমবার। এই ম্যাডাম, ম্যাডাম কোথায়? ম্যাডাম তোমাকে তো খুঁজতে গেল। আমাদের আজকে ছুটি দিয়েছে। কাকে খুঁজতে গেছে? আমাকে? সাদিয়া, তুমি আমি তো ব্যাংকে জব করো, আমাদের মিষ্টি খাওয়ালা না? আমি বাইক নিয়ে ম্যামকে খুঁজতে বেরোচ্ছি। আমি ক্লাস করি বাইকে বসে বসে, কি মজা না? নাইম। নিলয়, হ্যাঁ সাদিয়া, বলতেছি ব্যাংকে জব করো, জব করলে আমাদের তো নিলয়, ইনফর্ম করো নাই। Okay, শুনতেছো? তাই না? ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ ভাত চল মিষ্টি পাঠিয়ে দিব। আচ্ছা, আমরা কি অনলাইনে করেই মাস্টার্স কমপ্লিট হবে নাকি এটা একটা ভালো প্রশ্ন। সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে। জানি সিচুয়েশন ভালো হলে তখন ক্লাস করবো। আচ্ছা, তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. ম্যাম ইজ ব্যাক? ওকে, এখন শোনা যাচ্ছে? ইয়া, প্রবলেম হচ্ছে আজকে আমাদের এলাকায় খুব ইলেকট্রিসিটি সমস্যা করছে। আচ্ছা, খুব দ্রুত একটু শেষ করি আজকে ক্লাসটা, মনে হয় বেশিক্ষণ কন্টিনিউ করতে পারবো না। অলদো মাই নেটওয়ার্ক, ইট হ্যাজ, কি বলা যায়, it is showing 4 signal, but I don't know why it is disturbing a lot. আচ্ছা, so যদি কোথাও শুনতে সমস্যা হয়, সাথে সাথে আমাকে কেউ একজন একটু নক করবে, ঠিক আছে? যে ম্যাডাম ঠিক মতো শোনা যায় না। এ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে রিফা? ইয়েস ম্যাম। Okay. So the thing is that ELT is English language teaching, আমরা সবাই মোটামুটি জানি, and SLA is second language acquisition. SLA. So what is SLA? That the main thing that we are going to know about in this course is that how you can teach the language, that is ELT, English language teaching. It is not about learning. It is about teaching, that okay, how come you can teach the language to the students. It can be your it can be children, it can be adult students, it can be teenagers. Okay, for example, what are the problems that we usually face to teach English? And secondly, that is second language acquisition. Okay, now come to the point. Can anybody tell me what is the first language and what is the second language? First language is our mother language, Bangla. Okay. Second language is English. No, second language is not English. The status of English in our country is a foreign language. It is not the second language. Okay. আচ্ছা, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কাকে বলে? অলদো উই লার্ন ইট অ্যাজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, কাহিনী আছে কেন। আচ্ছা, এবার তো বোর্ড দেখা যায়, তাই না? Yes ma'am. Okay. আচ্ছা, so let's start. First of all, today what we are going to do, we will learn about all the important technical terms, all the small things, details that will actually be required to us to understand this course fully. আজকে আমরা খুব কঠিন কি করব না, as it is our beginning class, so all the things will be of the elementary level. কিন্তু কাহিনী হচ্ছে আজকের ক্লাসটা যদি তোমরা বুঝতে না পারো, যেটুকুই পড়াই তোমাদের পরবর্তীতে লেকচার ধরতে সমস্যা হয়ে যাবে। So what you guys have to do is to focus on the technical issues or technical terms that I am discussing today. The first thing is that first language versus
second language, as the course is about second language acquisition. First language we all know is our mother tongue or our native language, okay, native tongue or our mother tongue, okay. So what is the second language? Any language that we learn after learning our mother tongue, beside our mother tongue, is known as the second language. So it can be Hindi, it can be Urdu, it can be English, it can be Chinese, any language. So we cannot just say that second English is our second language. We are not only talking about English as a second language. Second language can be any language that we learn besides our mother tongue. But as in the prospect of our country, আমাদের মেইন টার্গেটটাই হচ্ছে ইংলিশ নিয়ে কথা বলা, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা? দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আওয়ার নেটিভ টাং, দ্যাট ইজ আওয়ার মাদার টাং। সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যতবার আমি উচ্চারণ করব ততবার আমরা এখানে কোনটাকে বুঝবো? আনসার মি, যে কোনো একজন বলো। যতবার আমি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বলবো, that is the English or that is the language we learn after learning our mother tongue. Mother tongue. এ পর্যন্ত ক্লিয়ার তো, তাই না? Yes, ma'am. এবার একটা ছোট্ট টার্ম শিখবো, ছোট্ট দুটো ডিফারেন্স। একটা হচ্ছে accusation, another one is learning. And guys, please, if possible, take the class note. Okay. Do you have any idea about these two terms, acquisition and learning? Any idea what they mean? Acquisition means after learning, what do you go through actually? What do you acquire? Okay, what do you mean by acquire? Because acquire, if think in Bengali, acquire means অর্জন করা, learning means অর্জন করা বা শেখা. So what is the actual difference between these two? Ma'am, actually, I think acquisition means. বলো সাদিয়া। Ma'am, actually, I think that acquisition is আমি কতটুকু পড়েছি, মানে যতটুকু পড়েছি সেটা হচ্ছে আমার ভিতরে যতটুকু আছে সেটা হচ্ছে acquisition। আর লার্নিং মিন্স হচ্ছে আমি ওটা থেকে কি শিখেছি সেটা হচ্ছে লার্নিং, আমার কাছে যেটা মনে হয়। Okay, anybody else? Okay, Sadia, switch off your microphone. Anyone else? Can anyone answer this question? What is the difference between acquisition and learning? Borsha, do you want to answer? Ma'am, I think there's a subtle difference. What is it? In Bengali Actually, term, after acquisition means অর্জন করা, learning means কোনো কিছু শেখা। So there is a subtle difference যেটা হ্যাঁ, ওইটাই তো আমি জানতে চাচ্ছি, ডিফারেন্সটা কোথায়? কোথায় নিলয়? Where is the difference? Ma'am, after learning, what we achieve actually. Okay, for This is example, called okay, acquisition. Niloy, listen. For example, you can speak in English. Okay, you, for example, you have learned to use English. So, in which process do you think you have achieved this command over English? কোন পদ্ধতিতে তুমি ইংরেজি ভাষাটা শিখেছো? I think তাকাও, কোন পদ্ধতিতে? hello. I'm listening, Borsha. I think when we acquisition is like when we learn something with our subconscious mind, Okay, and learning is and something learning is? which we do in with like in conscious mind, Okay. because আচ্ছা, সাবকনশিয়াস মাইন্ড আর কনশিয়াস মাইন্ডের শেখা বলতে কি বুঝছো? subconscious means which we learn naturally, we don't have to pay much attention. So how did you learn English? By learning with conscious mind, not with subconscious. Okay, have you learned any other language, or do you have any experience of learning something in acquisition process? Besides Bangla, I don't know, it can be anything.
It can be your mother tongue, it can be a second language, it can be a third language. Ma'am, I think Hindi. Hindi. Yes. For girls, I think. Yeah, not only for girls but for the boys also. Okay, Yeah, guys. So maybe. now let's see. Acquisition and learning. These are the two processes of learning language. Okay. So why this process are different? It is very important to focus. Acquisition, it means acquire. How acquire মানে কিন্তু অর্জন করা। Okay, in this process we acquire a language not consciously, as Borsha said, not consciously, but we acquire the language by picking up the language from our surrounding and by trying to practice it. ফর এক্সাম্পল, যখন তুমি যে কোনো একটা কাজ দুই ভাবে করতে পারো, যে ঠিক আছে আমি সাইকেল চালাতে গেলাম, আমি সাইকেল চালানোর একটা মেনু নিলাম, যে ঠিক আছে প্রথমে চড়ে বসতে হবে, প্যাডের উপর পা রাখতে হবে, ঘোরাতে হবে, সবকিছু লেখা আছে। ওকে, দেখে দেখে বই দেখে দেখে আমি শিখলাম। ইট ক্যান বি ওয়ান প্রসেস। আর তোমার লাগে ধুর সাইকেল গেছে, সবাইকে দেখি তো চালায়, আচ্ছা আমি চড়ি, আচ্ছা আমি পড়ে গেলাম, আচ্ছা সমস্যা নেই, আমি আবার চালালাম। ওকে, সো ওয়াচিং অ্যারাউন্ড ইউ, যে ঠিক আছে কিভাবে এটা কাজ করছে, এবং নিজে প্র্যাকটিস করে করে দু একদিনের মধ্যে কিন্তু তুমি সাইকেলে দক্ষ হয়ে যাবা। So these are the two processes. You can use these two processes to achieve anything, to learn anything. For example, for cooking, অনেকেই আছে রান্না শো দেখে দেখে মেজারমেন্ট মেপে মেপে রান্না করা শেখার। অনেকেই আছে যে ধুর এসব বাদ, মা খালারা যেভাবে শিখেছে সেভাবে শিখবো, আচ্ছা এটা মিশালাম ওইটা মিশালাম, একটু ভুল হলো, ঠিক আছে একদিন ভুল হলো, দ্বিতীয় দিন আবার বুঝলাম যে এটা বেশি দেওয়া যাবে না, ওইটা বেশি দেওয়া যাবে না। আমি করে করে প্র্যাকটিস করে করে জিনিসটা শিখে গেলাম। This is what the difference between acquisition and learning. So what is acquisition? Acquisition is the process by which we acquire a language. আমরা একটা ভাষা শিখি কিভাবে? গ্রামার পড়ে না, রুলস জেনে না, কিংবা বই পড়ে না। How do you learn it? By listening it from our surrounding and by trying to use it in our communication. এই প্রসেসটা কার সাথে তুলনা করা যায়? Look at the children. Look at the children. How do they acquire the mother tongue? ওকে কি একটা বাচ্চাকে মা কি বলে যে আসো বাবা তোমাকে আমি গ্রামার পড়তে শেখাই, বলো এইটা কি জানো ভার্বের সাথে সাবজেক্টের সাথে ভার্ব যাবে, এভাবে তোমাকে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে, এভাবে তোমাকে উচ্চারণ করতে হবে, মারা কি এভাবে ভাষা শেখায়? নাকি একটা বাচ্চা তার আশেপাশের প্রকৃতি থেকে, আশেপাশের ফ্যামিলি মেম্বারদের কাছ থেকে শুনে শুনে কথাগুলো শেখে? বলো তো, how do they learn the language? How do they learn the language? ম্যাম, তারা এনভায়রনমেন্ট থেকে দেখে শিখে, তার প্যারেন্টসটা কিভাবে কথা বলছে। They just copy, they imitate the elders. Okay, so what they do, একটা ছোট বাচ্চা যখন ছোট্ট একটা বাচ্চা জন্ম নেয়, সে প্রথমে কি শুরু করে? বিভিন্ন শব্দ করে, মিনিংলেস শব্দ, হু আ পু পা, সামথিং লাইক দ্যাট উইথ মিনিং। 3-4 মাস পরে যে সে অনেক ধরনের কথা বলার চেষ্টা করে, মাম মাম বাব বাব দাদা। They try because they are listening the language all around them. তারা তার আশেপাশে দেখে মানুষজন কি যেন শব্দ করে, ওটা শুনে শুনে সে সেটাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। After 1 year they started producing the language. Like at first they start producing one word, তারপরে 2 words, তারপরে মিনি সেন্টেন্স বলে, তারপরে গ্রামাটিক্যাল ভুল হয়। ধীরে ধীরে 4-5 বছর যাওয়ার পর ওই বাচ্চাটা ল্যাঙ্গুয়েজটা পুরোপুরি শিখে যায়, মাদার টাংটা পুরোপুরি শিখে যায়। তাকে কিন্তু গ্রামার ধরে ধরে শেখানো হয় না। Before going to the school, the children never learn the grammar of their mother tongue. Am I right or wrong? Yes, ma'am. Even I've learned So that even trying is the sign of the language. Yeah, so what they do, they listen from their surrounding. এই যে সারাউন্ডিং থেকে শব্দগুলোকে পিক করা, they try to use them. Error and trial পদ্ধতিতে they try to use them. They make mistakes but they do not stop. They keep continuing. So in this way gradually they develop their competence. This process, how the children learn their mother tongue. Okay, this is one example of the acquisition process. So it is applicable not only for the children, but it is also applicable for adults, for other people, for learning a second language too. For example, we started learning
we started learning Bangla and English at the same time. When our parents started যে বাংলা যখন অ আ ক খ শুরু করেছে তখনই সাথে সাথে আমাদের এবিসি পড়ানো শুরু করেনি, করেছে কিনা বলো? নো ম্যাম। Yes, ma'am. করেছে। আচ্ছা, এখন প্রবলেম হলো 20 মানে পুরো 12 ক্লাস 14 ক্লাস পর্যন্ত বাংলা ইংলিশ সমান তালে পড়ে আমাদের পোলাপানরা বাংলা মাতৃভাষা বলে তুখোর কথা বলতে পারে, বাট ইংলিশে পারে না। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? টেল মি। ম্যাম প্রবলেমটা হচ্ছে বাসায় প্র্যাকটিসটা কম হয়ে যায় স্কুলের তুলনায় আমার কোথাও মনে হয়। প্র্যাকটিস হয় না, কোথাও কোথাও প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস হয় না, হ্যাঁ ম্যাম। নাও this is the difference between acquisition and learning. What is the learning process? Learning process is we are consciously komor bedhe, we are consciously trying to learn a language. How? We are learning the grammar, we are learning the vocabulary, we are consciously giving effort to learn the language. So acquisition is a subconscious process. What does it mean? When the child is learning a language, he doesn't know that he is actually learning the language. সে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করে, ওই আকাঙ্ক্ষা থেকে তার কিন্তু ভাষাটা শেখা হয়ে যায়। In the similar way, for example, when our when the housewives, when our workers go to abroad, okay, they do not try to consciously learn English because they do not have any means যে ওখানে গিয়ে গ্রামার পড়ে পড়ে তারা গ্রামার শিখে না। কিন্তু তুমি যখন বাইরে যাবো, ফর এক্সাম্পল ধরো তুমি ইংলিশ ভালো জানো না, এখন তোমাকে তুমি ইংল্যান্ডে গেছো, ওকে, টু ওয়ার্ক ওভার দেয়ার, হোয়াট উইল হ্যাপেন? You will hear only the English words, you will hear only people speaking in English. তখন কি হবে? তোমার মাথার মধ্যে এক গাদা ইংলিশ ওয়ার্ড ঢুকতে থাকবে, and whenever you will try to communicate, হয়তো তোমার ভুল হবে, যাই হবে, এখন বাংলা বলার কোনো অপশন নাই, তোমার তো এখন গলায় মানে ধাক্কা দিয়ে হলেও ইংলিশ বলতে হবে। So what will you do? You will try to communicate in English. So ভুল, trial and error, এই ভুল করতে করতে এক সময় তুমি কি ইংলিশটা শিখে যাবে না? Exactly. Exactly. So this is acquisition. ওই acquisition পদ্ধতি তোমাকে সাবকনশিয়াস ভাবে শোনার কিছু নাই। For example, when I am taking the class, I am saying so many things. For example, maybe I have said 2 new words, okay, and you pick the word, then you start using it. For example, I have said marvelous. This is a new word to you. আজকে তুমি নতুন শব্দটা শিখলা, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলা বা তুমি আমাকে দেখলা যে সেম কথা বললাম, আমরা wow, the dress is marvelous, wow, the dress is gorgeous. তো তুমি বুঝলা যে ঠিক আছে আমি একটা জামা নিয়ে কথা বলছি, গর্জিয়াস, তুমি কনটেক্সট থেকে মানে বের করে ফেললে, হোয়াট ইজ ইট, সুন্দর বা ভালো কিছু। এন্ড দেন তুমি তোমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে গিয়ে বললা যে তার দেখলে সে একটা নতুন হোন্ডা কিনেছে, ওয়াও, ইট ইজ গর্জিয়াস। সো ইউ উইল ট্রাই টু ইউজ ইট। এই যে তুমি শব্দটা পিক করেছো এবং তুমি নিজে এটা ব্যবহার করে জিনিসটা শিখতে চাচ্ছ, দিস ইজ দ্য অ্যাকুইজিশন প্রসেস। এখানে তোমাকে জোর করে আমি বলিনি এই গর্জিয়াস শেখো, গর্জিয়াস মানে হচ্ছে খুবই চাকচমকপূর্ণ একটা জিনিস, খুবই ক্লাসি একটা জিনিস, আমি তোমাকে বলি নাই, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অ্যাকুইজিশন। সো অ্যাকুইজিশন ইজ দ্য সাবকনশিয়াস প্রসেস, যেটা আমরা অবচেতন ভাবেই নিজেদের প্রয়োজনে একটা ভাষা শিখে যাই। And in this process we do not learn, we do not consciously, we do not consciously learn the grammatical rule, ঠিক আছে? যেমন বাচ্চাকে তার মা আগে শেখায় না, এই প্রথমে কি জানো, প্রথমে সাইট আসবে, তারপরে ভার্ব আসবে, অবজেক্ট আসবে, এভাবে তাকে শেখায় না। বাচ্চা কি বলে, যেমন যখন বাচ্চা বড় হতে থাকে তখন বাচ্চা শোনে যে মা বলে বাবা এটা করো না, তখন এখন তো পুরো সেন্টেন্স বলতে পারে না, হয়তো বা ওর বাবাকে দেখলো ওই কাজটা ওর বাবা করছে, ও তখন বলবে করে না করে না, বলে না এরকম, ও কিন্তু ফুল সেন্টেন্স বলে না, ও বলে করে না করে না। আবার মা হয়তো বাচ্চাকে বলে তুমি খাবে, তোমার খিদে পেয়েছে, তখন সেই বাচ্চা কিছুদিন পর উত্তর দেয়, ধরো বাচ্চাটার নাম হচ্ছে রনি, সে উত্তর দিবে রনি খাবে। সে কিন্তু প্রথমে বলতে পারে না আমি খাবো, সে প্রথমে বলা শুরু করে রনি খাবে, কারণ ওই যে সে শুনেছে মা বলছে কথাগুলো এভাবে বা ফ্যামিলি অন্য কেউ বলছে। সো দে আর মেকিং মিস্টেকস
but they are just acquiring the language through making the mistakes. ঠিক আছে, mistakes হোক, আমি দুইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে পারি, আমি দুইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখা আমার পক্ষে সম্ভব। যে ঠিক আছে, আমি শুনছি, আমি দেখছি, আমি জানছি এবং সেটা আমি ইউজ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু খুব জোর করে গ্রামাটিক্যাল রুলস শিখে শিখে না। Then that process is known as acquisition. And what is learning? Learning is a conscious process. আচ্ছা, conscious process. Okay. লার্নিং ইজ এ কনসিয়াস প্রসেস। এখন আমাকে বলো তো, তাহলে লার্নিং প্রসেস কোথায় হয় আর অ্যাকুইজিশন প্রসেসটা কোথায় হয়? কনটেক্সটটা কি হতে পারে? কোথায় কি হতে পারে বলো? Learning is we learn our second language, and acquisition is our mother tongue. মানে সিচুয়েশন, এনভায়রনমেন্ট, কোন এনভায়রনমেন্টে হয় বলো? Conscious process means we have to follow GTM method. In that way, we have to learn the language in conscious process. It is not only about GTM method. All the processes are conscious method. No, I'm not talking about method. I'm talking about environment. Learning is a conscious process, and you can learn a language only in academic area. Okay, so learning, as it is a conscious process, we learn a language in academic environment. But acquisition is a subconscious process. It can happen in academic area also, it can happen outside. For example, if you are watching a movie, English movie, you are picking up the language. If you are listening to the English music, you are picking up the language. For example, হয়তো তুমি একটা খবর দেখছো, হঠাৎ করে এখানে কিছু সেন্টেন্স শুনলে, কোনো নতুন ওয়ার্ড শিখলে, you are picking it up. So acquisition is a continuous process. It can happen in anywhere. Okay, it can happen even, যেমন ধরো এই যে ক্লাসের মধ্যে কি শুধু লার্নিংই হয়? যে ঠিক আছে, সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, ইফ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এরকম, কিংবা তোমাকে যদি এখন তুমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখতে চাও এভাবে লিখতে হবে, এইভাবে গ্রামার আমরা পড়ি ঠিকই, কিন্তু এটা ছাড়াও আমরা কি ক্লাসে সাবকনশিয়াস ভাবে একটা ওয়ার্ড শিখি না? শিখো নাকি শিখো না বলো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, because you are listening to your classmates, you are listening to your teachers, you are listening, you are watching the videos, you are watching the class instructions. So acquisition can take place both in the academic arena and can be in surrounding areas. But learning, as it is a conscious process, it must only take place in academic area, যেখানে তোমাকে ধরে ধরে কনসিয়াস ভাবে গ্রামাটিক্যাল রুল শিখিয়ে, ভোকাবুলারি শিখিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখানো হবে। সো ইন লার্নিং we consciously learn the grammar. We consciously learn the grammar, vocabulary to learn a language. এবার বলো, এই দুটো প্রসেসের মধ্যে কোনটা লঙ্গার লাস্টিং হবে? Learning process. Acquisition. Acquisition, ma'am. Learning process. আচ্ছা, নিলয়কে উত্তরটা দেই। নিলয়, for example, in our country, we are teaching English in the learning process from class 1 to class 12 and even class 12. Okay, so why our students cannot speak in English fluently? Because they are in learning process and they consciously learn a language, but for learning a language it should have been like in subconscious process, like the acquisition process. But you say that learning is the longer lasting. You say learning is longer lasting. Yes, ma'am. Then is it learning longer lasting? Longer lasting means যে পদ্ধতিতে ভাষাটা শিখলে তুমি, আচ্ছা আমি বলে নি, লঙ্গার লাস্টিং বলতে আমি কি বোঝাতে চেয়েছি? লঙ্গার লাস্টিং means যে ল্যাঙ্গুয়েজটা তুমি যে পদ্ধতিতে শিখেছো। Rifat, let me finish 1 minute please. So longer lasting means, suppose you have learned a language, okay,
It means it will be longer lasting in your memory. You will be able to use it. Oh, I So see. just think whether in learning process can it be longer lasting or will it be longer lasting? Oh, I see. I thought maybe which method would take less ওদের time to learn শিখতে the কতদিন language. সময় লাগে? তুমি ভেবেছিলে শিখতে কতদিন সময় লাগে, তাই না? So Exactly. learning a language acquisition process lasts longer, okay, than learning. Why? Because when you are learning a language in acquisition process, if I please switch off your microphone. Okay. When you are learning a language in acquisition process, what does it mean? You are not only picking up the language, but you are trying to use it. Okay? Because acquisition process টা কি? তুমি শুনে শুনে বলে বলে ভুল করে করে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে যাচ্ছ through your practice. And learning process কি তুমি আগে গ্রামার শিখে শুরু করছো, you are consciously trying to learn it, but you are not learning it through making error and mistakes. It is not based on error and trial. Okay, you are giving conscious effort, but তুমি যে জিনিসটা ভেতর থেকে তুমি শিখে যাচ্ছ, যেটা তোমার মনের ভেতরে গেঁথে যাচ্ছে, সেটা বেশি লঙ্গার লাস্টিং হবে নাকি যেটা তোমার মাথার মধ্যে জোর করে করে ঢোকানো হচ্ছে সেটা লঙ্গার লাস্টিং হবে? বুঝেছেন নীলা এবার জিনিসটা? Yes, ma'am. Okay, so when we learn a language in acquisition process, it lasts longer. This is the answer. This is the answer why the students of Bangladesh face it very difficult to have the same level of efficiency to use English. Okay, because they start learning English and Bangla at the same time. তারা যখন স্কুলে যাচ্ছে একই সময় তাদেরকে ওই লার্নিং গ্রামারেও বাংলারও গ্রামার শেখানো হচ্ছে, ইংলিশও গ্রামার শেখানো হচ্ছে। সে যখন অ আ ক খ শিখছে তখন সে এবিসিও শিখছে, বাট দে আর বিকামিং ফ্লুয়েন্ট ইন বাংলা। Why? Because they are learning it through acquisition process. It is their mother tongue. At the same time, they are learning, hearing it from their surrounding থেকে তাদের মাথায় ঢুকছে। They are using it কেন? To practice. So এই শুনে শুনে বলে বলে ভুল করে করে কারেক্ট করে করে ভাষাটা তাদের মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে যাচ্ছে। But what is happening to learning? They are learning the language in the formal academic environment, but they are not using it. They are not trying to apply it in their everyday life. They are becoming aware. হাই আমি মিস্টেক করলাম না তো, এটা গ্রামাটিক্যাল ঠিক আছে তো, ওই এতবার গ্রামাটিক্যাল ঠিক আছে কিনা এটা চিন্তা করতে করতেই তো লার্নিং এর 12টা বেজে যাবে। ওকে, if you are using the language in practical life, okay, if you are trying to use it, only then language learning can be effective. তোমরা একটু চিন্তা করো, বাংলাদেশে হিন্দিও কিন্তু আমাদের জন্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই না? কেউ কিন্তু তোমাকে হিন্দি গ্রামারও শেখাচ্ছে না, তোমাকে জোর করে বলছে না এই হিন্দি শেখ। এই সারাক্ষণ গান বাজনা সিনেমা কার্টুন দেখে দেখে আমরা তো তুমুল রেডি হিন্দি বলতে পারি, তাই না? পারি তো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. তাহলে ওই হিন্দিটা পারি, বাংলাটা ইংলিশটা কেন পারি না? বিকজ কেন পারি না বলো তো দেখি, কেন পারি না? হিন্দির মতো তো ইংলিশ শোনা হয় না, এজন্য। কেন হবে না? Because we go through in Hindi language with our subconscious mind. ইংলিশ গানও আমরা সাবকনশিয়াস মাইন্ডেই শুনি, কিন্তু বলা হয় না প্র্যাকটিসের অভাবে। প্র্যাকটিস একটা জিনিস। এই অ্যাকুইজিশন আর লার্নিং এর ডিফারেন্স কি ক্লিয়ার হচ্ছে তোমাদের? তাহলে আমি Yes, সেকেন্ড ma'am. পয়েন্টে যাব। অন্যরা রিফাত ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. what would be the answer if I ask you that which method would take less time to learn a language? It depends. এটা আমরা পড়বো সামনে ক্লাস থেকে। It depends learner. For example, এই যে হাতের পাঁচটা আঙুল যেরকম সমান না, ঠিক আছে? ঠিক তেমনি প্রত্যেকটা লার্নারও কিন্তু সমান না। We vary. Someone is intelligent, someone is weak, someone is very smart. So it depends on individual learner. For example, if you can learn a topic within 2 hours, maybe it will take to Rifat or Sharifa
30 minutes, or maybe it will take Sumaya and Boya 4 hours. So it varies. It varies. But one thing is for sure, that is acquisition helps. Acquisition is better process to learn the language than learning, because in learning it is conscious. ওই যে বলে না, জোর করে কিছু করলে মানুষের হজম হতে সমস্যা হয়। ধর একটা বাচ্চাকে তুমি জোর করে খা 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 ঠুসে ঠুসে খাওয়াবা, it doesn't give him a good test, but যেটা সে ভালো লাগবে সেটা কিন্তু নিজে নিজেই সে শিখে যাবে। So which one helps him more? The thing that he is trying to learn, he is trying to use to communicate. So that is why it is said in ELT that always acquisition is the better process to learning a language. ঠিক আছে নীলা? Yes, ma'am. ওকে, এইবার আসে তোমাদেরকে আমি প্রবলেমটা বুঝাই, কেন হিন্দিতে এত ভালো মানে আমরা পেরে যাই, ইংলিশে পারি না। শরীফা যেটা একটা বললো, both Hindi and English both can be our second language, okay? Because beside the mother tongue, beside the second language, if we are learning to speak in Hindi or to understand Hindi, then it will be the second one. If we are trying for it, it will be our second language. আচ্ছা, এখন হিন্দি আর ইংলিশের মধ্যে ধরো প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশি ম্যাক্সিমাম মানুষ, যেটা শরীফা বললো, বাংলাদেশি ম্যাক্সিমাম আমরা কি করি, প্রচুর হিন্দি গান শুনি, তাই না? শুনি তো? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. সিরিয়াল দেখে সারাক্ষণ মহিলারা বসে বসে দেখে তো, দেখে তো। হ্যাঁ, এবং বাচ্চারা তো প্রচুর মানে কার্টুন ছবি দেখেন, কার্টুন ছবিগুলো দেখে ইংলিশ ভার্সন মানে হিন্দিতে ডাব করা, তাই না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is that? That is input. Yes. এই শব্দটার সাথে কি আপনারা পরিচিত আছেন? Input. জি ম্যাম। Yeah, input means you are giving something inside something, okay? For example, ওই যে বললাম acquisition process, আমাদেরকে কিন্তু হিন্দি আমরা একটু লার্নিং প্রসেসে শিখি না, আমরা কোন প্রসেসে শিখি? acquisition process-এ। কেন? আমরা হিন্দি শুনে 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 দেখে দেখে সিচুয়েশন দেখে মানেটা বোঝার চেষ্টা করি, শুনে শুনে মানে বোঝার চেষ্টা করি। So we learn Hindi in acquisition process, and why it becomes easy for us? Because we have huge amount of input of Hindi language. কিভাবে? যেমন ধরো তুমি যখন হিন্দি গান শুনছো, কন্টিনিউয়াস হিন্দি গান শুনছো, কন্টিনিউয়াস তুমি হিন্দি কার্টুন দেখছো ছোটবেলা থেকে, কন্টিনিউয়াস তুমি হিন্দি সিরিয়াল দেখছো, মুভিজ দেখছো, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? You are getting enough input, isn't it? Yes, ma'am. Okay, but what is happening in case of English? Except very few people, input of English is confined in our educational institutions. স্কুলে যতটুকু ইংলিশ শুনে আসে, কলেজে যতটুকু শুনে আসে, তাও তো স্কুল কলেজের বাচ্চাদেরকে বোঝানোর জন্য টিচারদেরকে বাংলা ইউজ করতে হয়। Or if you are picking up the English language in the class, okay, and very few people watches random English movies or listening to English songs or watching English news. So what happens? The input of English is also relatively less in our country. যে মানে হিন্দি শুনি তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ কিন্তু আমরা ইংলিশ শুনি। তার মানে কি, যদি তোমার ইংলিশের ইনপুটটা বেশি হয়, তুমি যদি ইংলিশ অনেক মুভি দেখো, ইংলিশ অনেক গান শোনো, ইংলিশ খবর পড়ো, ফ্রেন্ডদের সাথে ইংলিশে কথা বলো, কিংবা তুমি তোমার ক্লাস দেখছো, টিচার্স আর টকিং ইন ইংলিশ, your friends are talking in English, what will happen? What will happen? Input, it will be input. Okay, so the input will be huge, isn't it? তো যখনই তোমার ইনপুট বেশি হবে তখন কি হবে, তুমি নতুন নতুন ওয়ার্ড মাথায় ঢুকেছে, তুমি কন্টিনিউয়াস একটা ইংলিশ বলা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আছো, তাহলে কি ভাষাটা শেখা তোমার সহজ হবে নাকি সহজ হবে না? সহজ হবে ম্যাম। সহজ হবে। So this is one of the reason that Hindi language input আমরা বেশি পাই ইংলিশের চেয়ে। That's why relatively we learn Hindi in a very normal way, just like the Bangla. Okay, we can speak in Hindi. So input হচ্ছে একটা রিজন, আরেকটা খুব সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট রিজন আছে। দেখি তো কেউ আমাকে বলতে পারো কিনা,
আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট রিজন আছে হিন্দি আর ইংলিশের মধ্যে পার্থক্য, যে কারণে আমরা হিন্দিটা খুব ইজি শিখতে পারি কিন্তু ইংলিশ শিখতে খুব সমস্যা হয়। বলো। Because the similarity of language actually it's a big matter. Excellent. Like So this is the similarity between whom? Between Hindi Hindi language. and Bangla. Okay, for example, Hindi and Bangla, the first, এটা আমি তোমাদেরকে অনেক ডিটেইলসে পড়াবো, করে বলে দেই। The first thing is that in Hindi and Bangla there are many similarities. For example, in Bangla the sentence structure is subject, object, verb. আমি चॉकलेट खाई, मैं चॉकलेट खाती हूँ। বাট তুমি যখন ইংলিশ বলবা I eat chocolate, subject, verb, object, isn't it? This is a huge problem for the learners to pick up English sentence. একটা পার্থক্য। So sentence structure of Hindi and Bangla is similar, but the sentence structure of English and Bangla is not similar. It is SOV, it is SVO. পৃথিবীতে যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে majority of the languages either have SOV structure or have SVO structure. So as the basic structure is different, so our learners, এই জিনিসটা আপনাদের বোঝাটা জরুরি যারা টিচার হবা, কারণ why your students are facing the problems to learn English or to be fluent in English, because the basic structure of these two languages are totally different. Next, in Bangla we do not have any separate word for article. আমাদের কি হয় টি টা ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত করে দেই, but for English you have to use either a and the article. Huge of our students make mistakes to use articles properly. Why? কারণ বাংলাতে তারা আর্টিকেল ইউজ করে অভ্যস্ত না। Another problem, Bangla doesn't have separate words for as preposition, but English has. So many of our students make the same mistakes. They forget to use the preposition because they are not used to use preposition separately. যেমন আমি যদি বলি আমি স্কুলে যাচ্ছি মাঝখানে কোনো preposition নাই, তোমাকে লিখতে আছে I am going to school. আবার যখনই আমার টেন্স আসবে, okay, the tense, for example ing, for example ed, for example and, আমাদের এখানে প্রত্যয় হিসেবে আছে, ওখানে আলাদা কিন্তু একটা মরফিম হিসেবে ইউজ করা হয়। So there are so many differences between the structure of Bangla and the structure of English. So that is why our students suffer to learn English. আবার ইংলিশে একটা খুবই প্রবলেম হচ্ছে। For example, in case of learning vocabulary, what happens? There are so many silent letters. Okay, so many silent letters in English. বাংলাতে যদি আমি বলি, সাপোজ আমি বললাম বালক, কোনো কিন্তু সাইলেন্ট ওয়ার্ড নাই। তুমি ইংলিশে বলো নিউমোনিয়া, একটা পি আছে, আরে ভাই পিটা তো লাগানোর কি দরকার, বাট পি ইজ দেয়ার। Okay, so this is one of the problems. That's why our students make mistakes in vocabulary, in spelling. আবার যেমন ধরো ইংলিশের উচ্চারণ, there are so many different pronunciation of a single letter. For example, তোমাদেরকে তিনটা শব্দ লিখলাম, cats, dogs. যদি পিইউটি পুট কেন বিউটি বাট? Yeah, beauty put, beauty but. Look at this, S, 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 isn't it? Aki word, S, okay? Now see how they pronounce. Cats. S এ pronounce কেমন হলো বলো? Cats. S এ pronounce কেমন হচ্ছে? Cats. Cats. S টা কেমন শোনা যাচ্ছে? Cats বলো। ছ, ছ, cats. আবার তুমি যখন এটা বলছো dogs, dogs, S এর উচ্চারণ কেমন শোনা যাচ্ছে? Z. আবার houses, আমরা কিন্তু houses বলি, এটা কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন না, it is houses. How is it pronounced? Is. Okay, so see the same letter
একবার ওরা উচ্চারণ করে এস, একবার উচ্চারণ করে z, একবার উচ্চারণ করে iz. So definitely our students face problem in pronunciation. So see, we cannot just blame our students. We just cannot blame them. But there are actually so many critical issues for which they are facing problems to be efficient in. They are feeling, they are afraid. They are afraid because they cannot just make this thing sort out. Because whenever a person try to learn a second language, সে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে শেখার চেষ্টা করে বলো তো? সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা কি সেপারেট ভাবে শেখার চেষ্টা করে নাকি নিজের মাদার টাং এর থ্রুতে শেখার চেষ্টা করে? মাদার টাং Yeah, and that is why the problem arises. Okay, so when the students are trying to learn English, they are facing problems in syntax level, in pronunciation level, in vocabulary level, in morphological level, in so many cases. That's why it is quite difficult for the teachers to sort out, okay, how to help the students. So in this course we will see that what are the reasons that are creating problem for the students and how we can solve them. এ পর্যন্ত ক্লিয়ার? Yes, miss. ওকে, আচ্ছা, এবার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। এতক্ষণে অলরেডি আমরা দেখে ফেলেছি what is first language, second language, we have seen acquisition and learning. Now we have to know about input, intake and output. Okay, when you need to learn a language, ধরো তুমি ইংলিশ শিখতে চাও, তুমি কোনো কোথা থেকে, তোমার কোনো অপশন নেই, কেউ তোমার সাথে ইংলিশে কথা বলছে না, তুমি কোনো ইংলিশ মুভি, ভিডিও, সং অর নিউজ কিছু শুনতে পাও না, তোমার কাছে কোনো বই নেই, তুমি কোথা থেকে ইংলিশ শিখবা? ওহিনাজেল হবে? হবে না? এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব না। Okay, so let's live in the metaphysical area. But what is input? If you do not have input, is it possible to learn the language? Is it possible? No. Guys, কথা বলতে হবে? No. So what is input? Input means the amount of language that we see or hear or read. For example, suppose if we are reading these lines, it means we are reading something. This is language. For example, I'm talking with you. This is also input. You are listening it. For example, you are watching a movie, English movie. That is input. You are listening to a music video, to a song. It is an input. So in any form, whatever amount of language is going inside your head is known as input. এ পর্যন্ত ক্লিয়ার? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, এখন এই যে এতক্ষণ ধরে আমি এত বকবক করছি, অনেক কিছু কিন্তু বকবক করলাম, এর মাঝখানে সবকিছু কি তোমাদের মাথায় ঢুকেছে? Yes, ma'am. না বাবা, ঢোকে নাই। শোনো, আমি তোমাদের ঢুকেছে, বাট মনে থাকবে না, কিছু মনে থাকবে না। দ্যাট ইজ দ্য মেইন ইস্যু। ধরো আমি অনেক কথা বলেছি না, এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমাদের কোনটা মনে থাকবে জানো? ওই যে হিন্দি, বাংলা, ইংলিশের কনফ্লিক্ট মনে থাকবে। কেন হিন্দি বলছি না? ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন ইস্যু। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, ইয়া, হিন্দি আর বাংলাতে হচ্ছে ম্যাম সবার মনোযোগটা বেশি থাকে, এই জন্য ওটা বেশি মনে থাকে। খুব মনোযোগ, সিরিয়াল বলে কথা না? জি ম্যাম, এটা সিরিয়াল হোক মুভি হোক, ওটাতে মনোযোগ বেশি থাকে, এই জন্য হচ্ছে ওটা সবাই মনে রাখে। কারণ হিন্দিতে চাকরি হবে না, হিন্দিতে ডেভেলপমেন্ট হবে না, ইট রিকোয়ার্স ইংলিশ। সো হোয়াট হ্যাপেন্স? Yes ma'am, right. Whatever amount of input is going inside our head, it is said that you cannot keep your attention in the class more than 5 minutes. Okay, 5 মিনিটের বেশি কিন্তু তোমার অ্যাটেনশন ধরে রাখা সম্ভব না। রিফাত, প্লিজ সুইচ অফ ইউর মাইক্রোফোন। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট তোমার মাথায় আমি এতক্ষণ ধরে অনেক কিছু ঢোকাচ্ছি, বাট আই
I know that everything is not possible for you. It is not possible for you to remember everything. Okay, because this is not the capability of human brain. আচ্ছা, এখন তুমি যদি শিখতে চাও, তোমার যদি মাথার মধ্যে না থাকে জিনিসটা, সেটা তো তোমার শেখা হবে না। So the language say that no matter how much input we have, if the input is not transforming into intake, ইনপুটটা যদি আমাদের ভেতরে আত্মস্থ না হয়, if it is not transforming into intake, then the language learning will not be successful. So what Ma'am, is say input? it again. বলছি আবার। So what is input? Whatever language, or what amount of language you are receiving from your environment, or from books, from movies, from music, from news, from your surroundings, from your classmates, from your teachers, whatever language you are hearing or seeing, that is called input. এখন যা তুমি শোনো, যা দেখো, যা পড়ো, সবকিছুই কিন্তু তোমার মাথার মধ্যে ঢুকবে না। ইনটেক শব্দটার বাংলা অর্থ হচ্ছে আত্মস্থ হওয়া। From the huge amount of input, the minimum amount of input that is transformed into intake in your brain, that is called as intake. তার মানে যেটুকু ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি ধরো আজকে সারাদিন শিখলে, ওকে, সেটুকুর মধ্যে যেটুকু তোমার মাথায় গেঁথে গেল, সেটাকেই বলা হবে ইনটেক। যেমন বলা হয় একটা বাচ্চা তার 2 বছর বয়সে 200 থেকে 1000 পর্যন্ত শব্দ শিখতে পারে, এর বেশি তার ক্ষমতা নেই, এর বেশি সে শিখতে পারবে না। ওকে, আবার যেমন বলা হয় সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনে একটা মানুষ সারা দিনে 15টার বেশি শব্দ সে শিখতে পারবে না, শিখতে গেলে তার মাথায় সেটা প্যাচ লেগে যাবে, সে মনে রাখতে পারবে না। সো যদি তুমি সারাদিনে 200টা ওয়ার্ড ও নতুন শব্দ শেখো, তার মধ্যে মাত্র 15টা তোমার ইনটেকে পরিণত হতে পারবে। So the amount of language is actually going to your mind, going to your head, is actually going to a long-term memory that is known as intake. মানে যেটুকু তুমি আসলেই তোমার আত্মস্থ হলো, যেটুকু তোমার মাথার মধ্যে গেঁথে গেল, যেটুকু তোমার শেখা হলো, সেটাকেই বলা হচ্ছে ইনটেক। তার মানে ইনপুট, সব ইনপুটই কিন্তু ইনটেক হবে না, হবে না? হবে না, হবে না বর্ষা, জোরে বলো। ইনপুট আর ইনটেক দুটো সেম না। তোমার সব ইনপুটে কি ইনটেক হবে নাকি হবে না? না 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 হবে না হবে না এখন এই যেটুকু তোমার ইনপুট আছে না, this is the amount that you have learned. Okay, for example, I have said so many things today, maybe you have only learned 2 or 3 things, that is what you have learned. আচ্ছা, এখন এই ইনটেকটা কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ দিস ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ আর গোয়িং টু ইউজ। তুমি যা শেখনি সেটা কি তুমি ইউজ করতে পারবে? No. So whatever you have learned, you are going to use it in your communication. That is your output. So what is output? Output is that whatever language you are trying to use in your communication, in your writing, in your speaking, that is your output. Now, language specialists say that all these 3 things are important for learning language or for acquiring language. এটা তো বোঝাই যায়। ইনপুট কেন ইম্পর্টেন্ট? ইনপুট না হলে আমি ভাষা কোথা থেকে শিখবো? আচ্ছা, ইনটেক কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ যতগুলো ইনপুট হয়েছে সবকিছু তো আমি শিখতে পারিনি, তার মাঝখান থেকে যতটুকু আমার মাথায় ঢুকেছে সেটুকু আমার ইনটেক হয়েছে, এটুকু আমি শিখেছি। যতটুকু আমি শিখেছি সেটুকু আমি ইউজ করার চেষ্টা করছি, দ্যাট ইজ মাই আউটপুট। এ পর্যন্ত বুঝেছো? ইয়েস ম্যাম। এখন ল্যাঙ্গুয়েজ একাডেমিশিয়ানরা বলে, ক্রিটিক্সরা বলে, আউটপুট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। আউটপুট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর লার্নিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ। বলো তো কেন? তারা বলতে চাচ্ছে আউটপুট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর মোর লার্নিং। কেন? বিকজ প্র্যাকটিস না থাকলে তো ম্যাম ভুলে যাব, ইনটেকটা কমতে থাকবে। আচ্ছা, তারপর আর কোনো কথা?
output is something like for learning a language, like output is a part like writing and speaking. So in that তোমার আমার মতো case, লাইকের সমস্যা হয়েছে না, লাইক আর আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে ওকে ওকে ওকে, নিজের মানে রেকর্ডিং শুনতে এত জঘন্য লাগে আমার কাছে। ma'am, ওকে বলো। uh, So the thing is that এটা একটা কাহিনী যেটা বর্ষা বললো, output is important because if you are not practicing, if you are not using, then your learning will be erased. তুমি যা শিখেছো সব ভুলে যাবে। But that is not what language specialists said. The language specialists said that output definitely is important because it is your practice, you are using the language, it is giving you, keep that language inside you, you are becoming efficient. At the same time, output helps your learning, because output itself is also input. কেন বলেন? আউটপুটটাও কিন্তু এক ধরনের ইনপুট। কেন? Because when we speak, it's actually we learn from our speaking or কিভাবে বলো from রিমা? our input basically. যখন আমরা কোনো কিভাবে? কিছু শিখি তার থেকে কিন্তু আমরা যখন কাউকে শেখাই তখন আমাদের সেটা বেশি কাজে লাগে, আসলে সেটা আচ্ছা, বেশি এটা মনে থাকে। শেখানোর ব্যাপার না, না ওটা তো প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে চলে গেল। আরেকটা জিনিস হচ্ছে তুমি যখন শেখাচ্ছ সেটা কিন্তু তোমার আউটপুট, তোমার প্র্যাকটিস। বাট অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট সাপোজ আমি এখন বললাম আই নট থট, আচ্ছা তোমরা আমার দিকে হা করে তাকাতে, আচ্ছা ম্যাডাম এটা কি বললো, আমি আবার বলছি আই নট থট। এখন তোমরা কিছুই বুঝলা না, তখন আমি তোমাদের এক্সপ্রেশন দেখে কি বুঝবো আমার আউটপুট ঠিক আছে নাকি ঠিক নাই? ঠিক নাই। ঠিক নেই। So what do I have to go? I have to go back again to my intake. যে ঠিক আছে, I have to correct myself. There is something wrong with my communication. So the language critics say that output is our production of our language. Definitely we are practicing. Practice করা মানে কি? We are developing, we are improving ourselves, we are improving our language. This is one importance of output. At the same time, output is very much helpful for learning. কেন? Because output is showing us whether our learning is correct or wrong. কারণ আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখলাম সেটা তো ওর মধ্যে ভুলও থাকতে পারে, আমি ঠিকও বলতে পারি। So when we see or we find that okay, we cannot communicate properly with whatever intake I have, then the learner thinks okay, maybe there is some problem. So again he has to go back to his intake and he has to correct himself and he has to produce new correct output. So the process is trial and error. So through this trial and error process, the output helps us to correct our language learning. So the output has double importance. What is it? First of all, it is your production of the language. যে হ্যাঁ তুমি কিছু শিখেছো, you are trying to communicate, so it means you are learning. কেমন ভাবে লার্নিংটা হচ্ছে? Through the output you can understand whether the learning is correct or the learning is full of mistakes. Then if you find that okay, you cannot communicate properly or people are not understanding you, then again you have to go back to your intake, you have to correct yourself and you have to produce error free language. So output এর দুটো ইম্পর্টেন্স, একটা হচ্ছে it is showing that you are developing, এবং ডেভেলপমেন্টটা কেমন হচ্ছে? You will through the trial and error process you will gradually start using or producing totally error free language. So according to the critics, according to the theorists, all these
three things are mandatory for learning the language, that is input ছাড়া ভাষা শেখা যাবে না, সকল ইনপুটই মাথার মধ্যে ঢুকবে না, ইনটেক হবে না, যেটুকু মাথার মধ্যে ঢুকবে সেটুকুই আমার শেখা হয়েছে অ্যান্ড সেটুকুই আমি আউটপুট দিতে পারবো, এবং আউটপুটটাই হচ্ছে আমার প্র্যাকটিস। আউটপুটই হচ্ছে দ্য সাইন দ্যাট ওকে আই হ্যাভ লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং আউটপুটটা পর্যালোচনা বুঝবো whether I have learned the right thing or wrong। যদি আমি রং থেকে আবার আমি ইনটেকে ফিরে যাব এবং আমি কারেক্ট করে আবার বারবার বলতে থাকবো। So this is how in the acquisition process a learner correct themselves by trial and error process, that okay I am using the language, that is the most important thing, okay I'm making the mistakes, gradually I will develop, that is the significance of output। এটুকু বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. তাহলে কি ব্রেক লাগবে? ম্যাম Yes, ma'am. No, এক ma'am. মিনিট দিলে ভালো হয় একটু। এক এক দুই মিনিট? মিনিট, এক দুই মিনিট। আচ্ছা আজকে ফার্স্ট ক্লাস বেশি নিও না, হ্যাঁ? আচ্ছা 1 মিনিট ম্যাম, 1-2 মিনিট। আচ্ছা 2 মিনিটস, আমি পানি ওকে খাই। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে। Okay, ma'am. শুরু করি? Yes, ma'am. সবাই ব্যাক করেছে? জি ম্যাম। ওকে, আচ্ছা এখন as we have already got idea about input, intake and output, আচ্ছা এখন ওই যে তোমাদের বললাম
যে তোমাদেরকে এতক্ষণ ধরে আমি যা বলছি সবকিছু মাথায় ইনটেক হবে না, ইনপুট অনেক কিছুই থাকে, সবকিছু ইনটেক হয় না, everything we cannot just keep in our mind. As academic researchers, it is proved that only a second language learner can learn 15 words to the highest. Okay, if he or she crosses the limit, then it will become confusing for the learner and he will start forgetting. Why this problem happens? Any idea No, ma'am. why this problem happens? কারো কোনো আইডিয়া আছে কেন? ওকে, আমি স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি, দেখো তো দেখা যায় কিনা। ক্যান ইউ সি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, now there is a flow chart: sensory input, sensor register, short-term memory, long-term memory. Have you heard about these words, short-term memory, long-term memory? Yes, ma'am. What are those? Short-term memory means which we tend to forget within a very short time, or the memory becomes fleeting, and the long-term memory is which we tend to remember for the lifetime. Okay, so memory, Sorry. it is very important. Yeah, bolo baba. Sorry, ma'am, I'm late. Okay, it's okay, it's okay. So I have just started. So there are three stages of learning something. যেমন অনেক বাচ্চা আছে থাপ্পড় থপ্পড় মাইরা টিচাররা পিটায় কুটায়, বাবা মা মানে ইচ্ছা মতো পিটিয়েও তাদেরকে শেখাতে পারে না। দেয়ার লং টার্ম মেমোরি অর ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট স্ট্রং। আবার কেউ আছে খুব দ্রুত একটা কিছু শুনলে সেটা খুব দ্রুত তার মাথায় থাকে, মাথায় গেঁথে যায়, সে ভুলে না। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানে মেকানিজমটা কে বলতো? ব্রেইন, মেমোরি। Excellent. It is our brain. Not only memory, it is our brain. এবং brain হচ্ছে boss, you know, he controls everything. If it stops working, then all the body parts will stop. Okay. In case of language learning, you must remember one thing. If you are becoming a teacher, you must remember that based on individual learner, based on their age, their capability, their intelligence, their situation, their mental condition, their memory will work, will be related with it. তুমি ইচ্ছা মতো ইনপুট দিলেই হবে না যে একটা বাচ্চা বা একটা লার্নার সেটা শিখে যাবে। So what the mechanism? The first thing is that information from environment. This is our input. Okay, that you are hearing, you are listening, you are watching, you are reading. Okay, you are having the language input from your surrounding. Instantly it goes to our sensory memory. What is the sensory memory? That is, we get our sensations. Okay, our sensations are activated. অনেক কিছু আমি এতক্ষণ বলে ফেলেছি, কিছু তোমরা দেখেছো, কিছু তোমরা শুনেছো, এবং অনেক কিছু আছে যেটা তোমরা 1 থেকে 2 সেকেন্ডের বেশি তোমাদের মাথায়ও নাই। সেন্সরি মেমোরিটা হচ্ছে যেটা আমাদের আই, আমাদের হিয়ারিং, এগুলোতে সেন্সেশন তৈরি করে। সো এখানে সেন্সেশন কি তৈরি করেছে? ফর এক্সাম্পল, হোয়াট আই সেড, দ্যাট ক্রিয়েট এ সেন্সেশন ইন ইউর ear. What you have seen on the board, that created sensation on your eyes, visual sensation, auditory sensation. এবং আমাদের মাথা, আমাদের যে মেমোরি কাজ করে যেটা, সেটা এভাবে কাজ করে, এই যে ভিজুয়াল গুলো বা এই যে অডিটরি গুলো, এটা 1 থেকে 2 সেকেন্ড বড় জোর, তার বেশি আমাদের মাথায় থাকে না, আমরা ভুলে যাই। যদি না এটা আমাদের শর্ট টার্ম মেমোরিতে চলে যায়। আমি তোমাদেরকে ছবি দেখাবো যে কোথায় এটা হয়। শর্ট টার্ম মেমোরি is something, it is a part of which where we can keep our memory for a very short time. It can be 30 seconds or to the 1 minute, something like that. So it has a very limited capacity. সেজন্য দেখা যায় যে অনেক বেশি স্টোরেজ ওই পার্টে রাখা সম্ভব না। সো ইনস্ট্যান্টলি যখন আমরা কিছু শুনছি, যখন আমরা কিছু দেখছি, সাথে সাথে সেটা আমাদের শর্ট টার্ম মেমোরিতে চলে যায়। And as this part of the brain doesn't have huge amount of capacity, so
majority of the information we forget. Acha. So what happens? Information or input, এই যে শর্ট টার্ম মেমোরি থেকে আমরা যে পরিমাণ ইনপুট শর্ট টার্ম মেমোরিতে ঢোকাই, সেটা শর্ট টার্ম মেমোরি থেকে ট্রান্সফার হয়ে চলে যাবে কোথায়? লং টার্ম মেমোরিতে। এই যে আমরা এতক্ষণ বলেছি না ইনটেক, যে পরিমাণ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট তোমার এই লং টার্ম মেমোরিতে গিয়ে জমা হবে, সেটাই হচ্ছে তোমার ইনটেক। So the one part of our brain has huge storage capability. যেখানে যে পরিমাণ ইনফরমেশনই তুমি দাও না কেন, it has unlimited capacity. Okay, and whatever you put in that long term memory cell, it will remain forever. এবং শুধু ইনফরমেশন গুলো খুব মানে অর্গানাইজড ওয়েতে সেট থাকবে, and you will know in which place what to use, what to retrieve মানে হচ্ছে বের করে নিয়ে আসা। সো ওই যে আমরা বললাম ইনপুট, এই যে এনভায়রনমেন্টের ইনপুট থেকে আমাদের সেন্সের মধ্যে, সেন্স গুলো কি? আমাদের আইস, আমাদের লিসেনিং ক্যাপাবিলিটি, দ্যাট ইজ অডিটরি সিস্টেম, এগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রথমেই যে ব্রেনের জায়গা জমা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের শর্ট টার্ম মেমোরি। In the short term memory, we have very limited capacity. That's why whatever we listen, whatever we see, if that is in short term memory cell for long term, we forget them. If whatever comes to the short term memory is not transferred to the long term memory, then it will be forgotten. And the minimum amount of memory or input that comes to the long term memory is transformed into intake. এটা সারা জীবন আমাদের মনে থাকে, আমাদের মাথায় থাকে, ব্রেনের কোনো না কোনো জায়গায় এটা ফিক্স হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনের সময় আমরা সেটা ইউজ করতে পারি। হাউ টু ইউজ দ্যাট? ফর এক্সাম্পল, if suppose you have learned that what is the similarity between Hindi and Bangla today, হয়তো তুমি কয়েকদিন পর ভুলে যাবা, কিন্তু যদি কখনো তোমার কোনো স্টুডেন্টকে তোমার বোঝানোর প্রয়োজন হয় বা কোনো একটা সিচুয়েশনে কাউকে বোঝানোর প্রয়োজন হয়, হঠাৎ তোমার আজকের ক্লাসটা মনে হবে এবং তখন মনে হবে যে হ্যাঁ, হিন্দি আর বাংলা যেন কি মিল ছিল, কি যেন মিল ছিল। ওকে, এটার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে মিল আছে, এটা শব্দের মধ্যে মিল আছে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ইজি ফর আস। সো ওই যে জিনিসটা তুমি ইনটেক করেছো, ওটা তোমার ব্রেনে কোনো একটা জায়গায় অর্গানাইজ থাকবে, সেভ থাকবে, স্টোর থাকবে। This is your actual learning of the language. এ পর্যন্ত বুঝেছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now look at our brain. Okay. ইহা হচ্ছে আমাদের মাথার ভিতরে ব্রেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে this is our neck part. Okay. This is the front part that is on our behind our forehead. This is at the middle part, this is a back, this is cerebellum, and this part. This part is very important for hearing, learning, feelings. Okay? This part is important for thinking, memory, behavior, movement. This I part can't is see, also ma'am. important. সবাই কি দেখতে পাচ্ছ না নাকি শুধু ও দেখতে পাচ্ছে না? না ম্যাম, আমরা No, ma'am. Even I can see. আচ্ছা, এখানে হচ্ছে ম্যামের দুইটা আইডি, আরেকটা আইডিতে প্রেস করতে হবে। ও ওকে, থ্যাংক ইউ। অন্য একটা আইডি পিন করতে হবে, পিন করলে শো করবে এটা। এখন দেখা যাচ্ছে? ম্যাম কোথায় No, ক্লিক ma'am. করব দেখতে পাচ্ছি না। ম্যাম দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ওনাদের যে সমস্যাটা হচ্ছে, ওনারা আসলে আপনার বর্তমানে আপনি যেটা থেকে হচ্ছে প্রেজেন্ট করছেন সেটা দেখতে পাচ্ছেন। ম্যামের আরেকটা আইডিতে আপনি পিন করেন, পিনের অপশন পাবেন। হ্যাঁ, পিন করলে শো আচ্ছা, করবে। উপরে দেখো একই নামে ম্যামের দুইটা আইডি আছে এখানে। আরেকটা আইডি কোথায়? আপনি ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে 7 আদার্স দেখাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইখানে প্রেস করেন, তারপর হচ্ছে এখানে ম্যামের নাম দেখতে পাবেন। যেটা হচ্ছে মিউট করা আছে সেটাতে হচ্ছে প্রেস করে পিন একটা অপশন পাবেন, সেখানে প্রেস করেন, ঠিক হয়ে যাবে। এখন দেখা আমি যায়? পেয়েছি ম্যাম, আমি পেয়েছি। ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ।
এখন সবাই দেখতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. Okay, so this is our brain. Now see, when we learn a language, okay, this is our frontal part, আমাদের ঠিক behind our forehead, মানে কপের অংশ, this is the one. This is a little bit backward part. এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের হিয়ারিং, লার্নিং, ফিলিংস এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। ম্যাম আই ক্যান সি ম্যাম, প্রবলেম হচ্ছে এখানে। আচ্ছা বাবা, তাহলে একটু ওয়েট করো, কারণ হচ্ছে আমার মনে হয় ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবা। আর নয়তো কেউ কি একটা স্ক্রিনশট কি ওকে একটু পাঠাতে পারো, যারা মোবাইল ক্লাস করছো? আমি পাঠাচ্ছি ম্যাডাম। Okay. Should I proceed? ম্যাম একটা হোয়াইট কালার স্ক্রিনের মধ্যে অনেকগুলো ছবি এরকমই আসছে। এটাই কয়জনের প্রবলেম হচ্ছে বলো তো? ম্যাম এতটুকু এটাই ঠিক আছে। হোয়াইট বোর্ডের ম্যাম একটা হোয়াইট কালারের একটা স্ক্রিনের মধ্যে এরকম মাইক্রোসফটের ছবি, তারপরে ছোট বড় অনেকগুলো ব্রেইনের ছবি, খালি এটা আসছে। হ্যাঁ এটাই এটাই? ইয়েস। তোমরা কি ওকে বড় ওকে করে দেখতে পাচ্ছ ম্যাম। না? ম্যাম বড় করে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু একদম ছোট ছোট কয়েকটা ব্রেইন, একদম ছোট ছোট, দেখাও যায় না ভিতরে কি লেখা। এই ছবিটা আপনি প্রেস করেছেন, সেটাতে ডাবল প্রেস করতে হবে, সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা দেখতে পাবো। ডবল প্রেস? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা দেখি দাঁড়াও। এখন দেখা যায়? হ্যাঁ Yes, ম্যাম, ma'am. পারফেক্ট। হ্যাঁ ম্যাম। কি প্যারা বলো তো, এই অনলাইন ক্লাস আমার ভালো লাগে না। Okay, so the thing is that this is our brain. ম্যাম আরেকটু ম্যাম স্ক্রিনটা আরেকটু বড় জুম করবেন। করেন ম্যাম। হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যাম। আরেকটু করেন ম্যাম, কষ্ট করে। জি ম্যাম ঠিক আছে, জি ম্যাম ঠিক আছে। So this is the part, এটা হচ্ছে আমাদের ঘাড়ের দিকে পার্টটা, ঠিক আছে? Now this, ওই যে আমরা বললাম না আমাদের শর্ট টার্ম মেমোরি, this is the part of our short term memory. ঠিক কপালে দেখো, কপালের এই যে পাশে, this is the part, যখন আমরা এইদিকে এই জায়গাটা আমাদের ইয়েলো কালার। ফ্রন্টাল পার্ট অ্যাকচুয়ালি। ফ্রন্টাল পার্ট, Prefrontal. প্রিফ্রন্টাল। এই যে সবুজ আর ইয়েলো কালার মাঝখানে, এটা কিন্তু আমাদের কানের জায়গা, এয়ার। ওকে, আর এখানে হচ্ছে আমাদের চোখের জায়গা। সো হোয়াট হ্যাপেন্স, আমরা কানে যা শুনি, আমরা চোখে যা দেখি, ইট কামস টু আওয়ার শর্ট টার্ম মেমোরি ফার্স্ট। Okay, that is prefrontal cortex, responsible for short-term memory and ability to pay attention. So from here what happens, through the neurons, this memory from this part, it transfers into this part, এই যে সবুজ পার্ট, this is our temporal lobe, এখান থেকে মেমোরিটা ট্রান্সফার হয়ে এখানে আসে, and this temporal lobe is responsible for long-term memory, language comprehension, and identify naming objects. So how our input becomes intake, আমরা প্রথমে এখানে আমাদের কানের জায়গাটা, এখানে আমাদের চোখের জায়গা, আমরা এখান থেকে শুনি, এখান থেকে দেখি, আমাদের মেমোরিটা চলে আসে এখানে, প্রিজার্ভ হয় কোথায়, শর্ট মেমোরির সেলগুলোতে, শর্ট টার্ম মেমোরি। এখান থেকে শর্ট টার্ম মেমোরির প্রসেস হয়ে চলে আসে আমাদের টেম্পোরাল লোবে, দ্যাট ইজ আওয়ার মেইন স্টোরেজ অফ ব্রেইন। লং টার্ম মেমোরির যে স্পেসটা, দিস ইজ দ্য পার্ট ওয়্যার উই হ্যাভ টু প্রিজার্ভ আওয়ার আইডিয়া or preserve the language. এখানে যদি প্রিজার্ভ না হয় তবে কখনোই সেই লার্নিংটা সাকসেসফুল হবে না। This is short-term memory, this is the
long-term memory, and this is how our language learning process is activated in our brain. এ পর্যন্ত বোঝা গেছে? জি ম্যাম। Ma'am, what is long-term memory actually? Where like a brainstem or like which part actually? One is temporal lobe. Is it এই যে long-term টেম্পোরাল memory? লোব ইজ দ্য প্লেস যেখানে আমাদের লং টার্ম মেমোরিটা জমা থাকে, Oh, আর I see. প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স হচ্ছে যে জায়গাটা আমাদের শর্ট টার্ম মেমোরি গুলো জমা থাকে। এই যে বললাম, আমার এই যে Okay, কার্সার okay. দেখা যাচ্ছে না বাবা, কার্সারটা দেখো, এই Yes, হ্যাঁ ma'am. দেখা কার্সার যাচ্ছে। এখানে ধরো আমি শুনছি, এই যে কানের পজিশন এই জায়গায়, এখানে হচ্ছে আমার চোখের পজিশন, দুটো থেকে Mm-hmm. ইনপুট হচ্ছে, ইনপুট হয়ে আমার এই যে শর্ট টার্ম মেমোরিতে প্রথমে জমা হচ্ছে। শর্ট টার্ম মেমোরিতে 30 সেকেন্ড টু হার্ডলি 1 মিনিট আমরা কোনো কিছু মনে রাখতে পারি, এরপরে কিন্তু ভুলে যাই। যদি না এই জায়গা থেকে আমাদের মেমোরিটা ডিরেক্টলি এখানে নিউরনের মাধ্যমে এই জায়গায় চলে আসে, এই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের ব্রেনের মূল স্টোরেজ সিস্টেম, যেটাকে বলা হয় টেম্পোরাল লোব, যেখানে আমরা কোনো যদি জমা রাখি, মানে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ, ধরো আজকে তুমি একটা ওয়ার্ড শিখেছো, এক্সাম্পল আই এম সেইং দ্যাট, for example, if I say serenity, okay, you ask me, ma'am, what is serenity? I said that serenity means peaceful. Okay, you have heard this. এই যে তোমার কান দিয়ে শব্দটা ঢুকলো, তাই না? কার্সারটা দেখো, এটা ঢুকে প্রথমে এই জায়গায় এসেছে সেরেনিটি। ওকে, কিন্তু তুমি এটা অনেক শব্দের মাঝখানে এটা তোমার প্রসেস আর হয় নাই, এটা যদি এখান থেকে এই স্টোরেজে লং টার্মে জমা না হয় তোমার এটা মনে থাকবে না। কিন্তু হয়তোবা আমি আরেকটা শব্দ বলেছি, illiterate. Okay, you have heard this word, you know the meaning, and this word is transferred instantly in this place of our brain, এই যে লং টার্মে চলে এসেছে। তাহলে বহুদিন পর্যন্ত ইলিটারেসি শব্দটার মানে তোমার মনে থাকবে, এবং পরবর্তীতে এটা তুমি প্রয়োজন মতো ইউজও করতে পারবে। মানে পুরো যে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং মেকানিজম, ব্রেন হচ্ছে সুপার সায়েন্টিফিক থিং, ঠিক আছে? ইট ইজ আ সায়েন্টিফিক প্রসেস। উই হ্যাভ দ্য ইনপুট from eyes, from ear, it saves into the short term memory for 30 seconds to 1 minute. The amount of input যেটা আমার এখানে লং টার্ম মেমোরিতে শিফট হয়েছে নিউরনের মাঝখানে, সেটাই তোমার প্রকৃত শেখা। তার মানে আজকে আমি যত কথাই বলি না কেন, সবকিছু তো তোমার প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সে ঢুকছে শর্ট টার্ম মেমোরিতে, কিন্তু যেইটুকু ব্রেন তোমার টেম্পোরাল লোবে পাঠাবে সেটুকুই তোমার মাথায় থাকবে। Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. This is how our language learning actually works. আমার আজকে আরো অনেকগুলো পয়েন্ট পড়ানো আছে, এখন তোমাদের মাথা কি উপর দিয়ে যাচ্ছে? না ম্যাম। ওকে, No, ma'am. আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আমাদের যে, আচ্ছা আমরা ইনপুট, ইনটেক, আউটপুট করতে গেলে আমাদের ব্রেনটা কিভাবে আমাদের সাথে কাজ করছে, হাউ আওয়ার ব্রেন ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রসেসিং দ্য ইনফরমেশন। আচ্ছা, এরপর আরো দুটো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট শিখবো, কম্পিটেন্স ভার্সাস পারফরম্যান্স। In SLA, these two terms are very important to understand. One is competence, another one is performance. Can anybody tell me what is competence and what can be performance? Competence means efficiency or ability. Hmm. Performance Performance কি? ওইটা তো তোমার কম্পিটেন্স মিন্স যোগ্যতা। আচ্ছা, পারফরম্যান্স ম্যাম যেটা আমরা যেটা পারফরমেন্স মানে আমরা যা করতে পারি, গুণ। act করি or play করি বা রিপ্রেজেন্ট যেটা করা যায়। present করি যেটা। আচ্ছা, so can we relate it with our input, intake and output? দেখো তো এই দুটো টার্মকে অ্যাড করা যায় কিনা। Yes. পারফরম্যান্সটাকে আউটপুটের সাথে রিলেট করা যাচ্ছে। আর কম্পিটেন্স ইনটেকের সাথে কম্পিটেন্সটা রিলেট করা যাচ্ছে। কার সাথে? ইনটেক। Very good. Okay. So the terms used in SLA is competence and performance. Competence means your internal knowledge.
ইন্টারনাল নলেজ আমরা কোনটাকে বলছি, ইনপুটকে না ইনটেককে? Intake. ইনটেককে। সো কম্পিটেন্স মিন্স ইয়োর ইন্টারনাল নলেজ অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ইন্টারনাল নলেজ মানে যেটুকু তুমি শিখতে পেরেছো, what we actually know, what we actually know of that language. For example, if you have learned the rules of conditional today, then this is your intake. For example, if you have learned that using s or es after the verb, after with the verb after the third person singular, that is your intake. It means your knowledge, তুমি জানো যে কোনটি। competence in SLA is about internal knowledge. আচ্ছা, তোমাদের যে বললাম না বাংলা ইংলিশের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে এটা যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের পরে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত করা। এটা কি আমাদের বাংলা এরকম কোনো সিস্টেম আছে? No, ma'am. No, ma'am. নো ম্যাম। Do you No, know ma'am. এই রুলসটা জানার পরেও স্টুডেন্টরা সমানে ভুল করে। And when we ask that you know these rules, why do you make the mistakes? They say that, ma'am, I know, but when I write, I don't know what happens, I forgot. Okay, I just forget every time. Why is this happening? Because in their subconscious mind, okay, they are not used to with this rule because it doesn't exist in their mother tongue. So whenever you will be teachers, মনে রাখবা যে প্রবলেমগুলো স্টুডেন্টদের কেন হয়, because actually it is not, there is nothing to blame them about, because actually the subconscious mind is struggling hard to use those things that they are not used to. So what is competence? That is the internal knowledge, and what we know about the language, what idea do we have, that is our competence. And what is performance? Performance is our output, that is our actual use of the language. It means how we are actually using the language, our output, okay, our external language. এই কম্পিটেন্সের আরেকটা নাম হচ্ছে আই ল্যাঙ্গুয়েজ, মনে রাখবে শব্দটা। আই ল্যাঙ্গুয়েজ মিন্স ইন্টারনাল নলেজ আর ইন্টারনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আর আউটপুটের আরেকটা নাম হচ্ছে ই ল্যাঙ্গুয়েজ। ই ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে এক্সটার্নাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ইট মিন্স হোয়াট ইউ আর প্রডিউসিং, external language, what you are producing. So performance is how we use our knowledge of a language in actual speech production. It means when you are writing, when you are speaking, you are actually showing your performance, what you are actually using your knowledge. Okay, performance is output, it is your e language, external language, this is you are producing. এখন তুমি কি প্রডিউস করছো বলো তো, তুমি কি প্রডিউস করছো? Language. তুমি কি প্রডিউস করছো? বলেন। Procedure. প্রসিডিউর প্রডিউস করছো? নো। Language. ল্যাঙ্গুয়েজে প্রডিউস করছো, ল্যাঙ্গুয়েজে যে জিনিসটা তুমি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখছো, ওই ইউজ করে কথা বলছো, এটাই তো তোমার হচ্ছে পারফরমেন্স, এটাই তোমার আউটপুট, তাই না? কিন্তু তুমি আউটপুটে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রডিউস করছো সেটা আসলে কি? সেটা আসলে ইনটেক। গুড। এবং সেই ইনটেকটার এখানে নাম কি? এখানে আই ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইন্টারনাল ইনটেকটাই ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমার কম্পিটেন্স, তাই না? কম্পিটেন্স। Okay, this is our intake and this is our output. So যখনই টার্মস গুলো আসবে কনফিউজ হওয়ার কিছু না। রিমেম্বার, competence means what you know, it means what you have learned, it means your intake, it means your eye language, internal language, তোমার মাথার মধ্যে কোনটা ঢুকেছে, এন্টার করেছে। Performance is your output, that is what is you are able to write, you are able to speak, you are able to communicate actually in real life situation by using that language, that is your output. So this is the difference between competence and performance. Okay. And that means performance here is output.
ইলিয়াস, এই যে আপনি কথাটা বললেন, এটা কি ইনপুট না আউটপুট বলেন? বলেন। আউটপুট। এটাই আউটপুট। আচ্ছা, এই যে কথাটা বলতে শিখেছো, এটা বলার জন্য আগে তো তোমাকে জিনিসটা মাথায়, আগে তো জিনিসটা তোমাকে আত্মস্থ করতে হয়েছে, তাই না? যে ইংলিশটা ঠিক মতো শিখতে হয়েছে, তাই না? তাহলে ওটাই হচ্ছে তোমার ইনটেক। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Okay. Now guys, I want to go to a critical stage. এখনো পর্যন্ত কিন্তু খুব ইজি স্টেজ আছে, বুঝছো না? হ্যাঁ, খুব ইজি ছিল ম্যাম। Okay, now come to some of the very important technical issues. এখন এই টেকনিক্যাল ইস্যুস গুলো এমন যেগুলো আসলে সময় লাগবে। হ্যাঁ, প্রথম দিন না বুঝলে যে খুব অস্থির হওয়ার কিছু আছে নাই, because we will go through these things repeatedly again and again to understand. আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমরা বলি না যে এই যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা বলি না যে ভাষা শিখতে হলে ছোটবেলায় শেখানো ভালো। যেমন আমাদের ধর্মে কি করে, ইসলামে কোরআন হাফেজ বানানোর জন্য একদম ছোটবেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, বলে কি যে বড় হলে আর শিখতে পারবে না। কেন বলো তো? Because there is a scientific research that 1 to 13 age, a easy, child can easily learn a language compared to the. Okay, what is the name of that research? I can't remember that, but I've studied in linguistic course that 1 to And 13 what age. is that? ওটা আমাদের লাগবে তো এখন, বলেন। Maybe according to Chomsky or someone like that, maybe he stated that. No, that is not by Chomsky. Okay, I don't know that. Anyone? Any idea? কেউ কেমন একটু বলতে পারবা কি? Maybe Kumara Badavelu. He is the person who mentioned that. কুমার বাদল মতো সেদিন আসছে, উনি এখন কুমার বাদল বললে হবে? Oh, then I don't know. Okay. Have you heard about this word CPH? CPH. Yes, I Yeah. heard, but I don't know what Okay. it Have is. you heard about? আচ্ছা, না জানো কোনো সমস্যা না বাবা। We will know about all these things. Revision আমাদের করতে হবে, যারা জানে তাদের জন্য revision লাগবে, because when we will go through the critical part, it will be required. Okay. Now let's start with the simple critical issues of SLM. CPH, LAD, MKO, ZPD, scaffolding, Eugene. Okay, get accustomed with these words. First of all, CPH. শুরু করব? লেখা আছে তোমাদের? Yes, ma'am. Now, to understand further, এই টার্মগুলো আমরা একেবারে মাথার মধ্যে বিল্ডিং ব্লকের মতো সেট করে ফেলবো, কারণ আমি বারবার তখন তোমাদেরকে কিন্তু পড়ানোর সময় বারবার মনে করিয়ে দেওয়া যাবে না। সো আমি অনেকটা বলার সাথে সাথে যেন তোমাদের মাথায় কাজ করে। ওকে, ইট মিনস দ্যাট to understand the total language acquisition process, whether it is for the first language or for the second language, for the native language or for the second foreign language or second language, whatever it is it for acquisition process or learning process, there are certain very important issues that linguists all over the world have discussed, and those are actually very important. The first of all is CPH, critical period hypothesis. Okay. And related with it is brain lateralization.
লেখা হয়েছে দুটো টার্ম। Have been written down. Yes, ma'am. ওকে, আচ্ছা, এই পয়েন্টটা বোঝার জন্য, to understand all these issues we need to understand the theories. The theories, what are the theories? According to Lenneberg, যদিও critical period hypothesisটা তার theory না, but he actually made it very famous. Okay, this theory was actually given by Penfield and Lamar, but Lenneberg actually made it famous. আচ্ছা, critical period hypothesis এ বলা হয় that our brain has capacity to learn a language for a limited period of time. Within this limited period, within this limited period, our brain remains ready to receive any input, any language input of any language, of any particular language. Okay, and when a child crosses that limit, then language learning cannot be successful. এখন দেখো, what is that? According to the theory CPH, it is critical period hypothesis. It says that since birth, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের ইনপুট কখন একটা বাচ্চার মাথায় ঢোকা শুরু করে বলো তো? 2 বছর হলে, 1 বছর হলে, না জন্মের পর থেকে? জন্মের পর থেকে। জন্মের পর থেকে, কারণ জন্মায় বেচারা এত হাউকার মধ্যে পড়ে যায়। ওকে, so many input but there were little to process as intake. So what happens? The critical period hypothesis says that since birth to a certain period, to a certain period of our age, our brain remains very active, our brain remains very receptive. আমাদের ব্রেনটা কেমন থাকে তখন? আমাদের ব্রেনটা খুবই রিসেপটিভ থাকে। It means whatever input you are giving, it will instantly be learned, it will instantly be acquired. And when a child crosses that age, then it becomes really difficult for the child to learn a language. এই সময়টা কোনটা? Till puberty. Okay, till puberty, that is since birth to 13, 14, this type of age, at least teenage. Okay, now Lenneberg said that if a child is not receiving any language input during this time, then no matter how much you try to teach the child, after this period the child cannot learn the language properly. এটুকু বুঝেছো? জি। আচ্ছা ম্যাম, বোর্ডের লেফট সাইড দেখা যাচ্ছে না। লেফট সাইড। ওই সাইড? নো ম্যাম, ওই সাইড। আচ্ছা, কার সাইড? মানে আমার এই সাইড না ওই সাইড? ম্যাম আপনার লেফট সাইড, ম্যাম আপনার লেফট সাইড। এটা? হ্যাঁ ম্যাম, ম্যাম আপনার লেফট, হ্যাঁ ম্যাম আপনার লেফট হ্যান্ডটা যেদিকে আছে ওই সাইড। এটা? না না না, ওইটা ওইটা। আপনি কোন দিকে ঘুরে আছেন ম্যাম? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না এজন্য। পশ্চিম দিকে, এই দিকে। ম্যাম আপনি যেই দিকে দাঁড়ানো সেই দিকে দেখা যাচ্ছে না বোর্ডটা। মানে ওই পাশে ম্যাম, ওই পাশে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডের উল্টা দিকে। ম্যাডাম আপনি যে পাশে দাঁড়ানো ওই পাশে দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, না দেখলে হবে না তো। Ma'am, everything is clear. I don't know why. আচ্ছা, এখান থেকে দেখা যায়? জি ম্যাম।
এবার দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম, পারফেক্ট। আচ্ছা। So Lenneberg said that if since birth to puberty a child is not getting any language input, then what will happen when it will cross its puberty? তার মানে যখন এটা টিনেজে পৌঁছে যাবে একটা বাচ্চা, তখন সেই বাচ্চাটাকে যতই আমরা ট্রেন আপ করার চেষ্টা করি না কেন, যতই আমরা তাকে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখানোর চেষ্টা করি না কেন, that child will never be able to fully learn the language. এইটুকু ঠিক আছে? Ma'am, can you please write the name of Lenebert? Like, how does it spell? Lenneberg. I can see, ma'am. Maybe no one can see because it's ইয়েস like ইয়েস ভাইয়া। ম্যাম লেফট সাইড দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। দেখা আর যাচ্ছে একটু, কিন্তু। একটু ম্যাম। still I can see. আচ্ছা, তোমরা আমাকে একটা মার্কার বলো, দেখো এটা দেখা যায়? জি Yes, ma'am. জি। এই পর্যন্ত দেখা যায়? Kisuka. নো ম্যাম। নো ম্যাম, নো ক্লিয়ার। ম্যাম, এটা দেখা যায় না। হ্যাঁ, এটা Yes, এবার ma'am. দেখা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার দেখা যায়। এটা কি আরেকটু এর পাশে দেখা যায়? Yes, ma'am. আচ্ছা। No. জানি না। The name is Lenneberg. ঠিক আছে? Yes, ওই ma'am. পাশে কি লিখলেন ম্যাম? ওই যে ওইদিকে? কিচ্ছু লিখি না, শুধু নাম লিখেছি হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যায় ম্যাম। ঠিক আছে ঠিক আছে। LENEBERG, Lenneberg. আচ্ছা, Lenebert তোমরা says, ma'am, can you please এই rephrase it? কথাটা আমার মনে হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে স্ক্রিনটা জুম করা, হ্যাঁ, ডাবল প্রেস করেন ঠিক হয়ে যাবে। যারা দেখতে পাচ্ছেন না তাদের স্ক্রিনটা হয়তো জুম It, করা। না, zoom it's করা okay now. হচ্ছে। Okay. So, are we clear about the theory? এটা আমাকে বলো। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Ma'am, can you please So, repeat the quotation? Like Lenebert says, like, ইংলিশে লিখতে হবে। Lenneberg no, says no. that, Uh-huh. yeah, Says that. Lenneberg said that, okay, if the if a child is not getting the language input from birth to puberty, then after crossing the puberty, that is the critical period, after crossing the puberty, no matter how do we try, no matter how much it is no matter how much the child tries or it is trained, that child cannot get full control or cannot learn the language fully. এই যে পিরিয়ডটা বার্থ থেকে পিউবার্টি পর্যন্ত, এটাকে বলা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড। ওকে, নাও সে why this thing is happening. Why? According to Lenneberg, or according to science, something happens in our brain, that is plasticity and lateralization. Plasticity. What is brain plasticity? It is said that till puberty, our brain remains very receptive. It can receive so many things. The brain keeps on growing. তোমরা নিশ্চয়ই জানো বাচ্চারা জন্মের পর থেকে তাদের কিন্তু ব্রেনটা গ্রো করতে থাকে at least 4 to 6 year পর্যন্ত. It keeps on developing. So Lenneberg says that, okay, the brain till the puberty, ব্রেইনের একটা প্লাস্টিক অবস্থা থাকে। প্লাস্টিসিটি মানে কি? টেনে টেনে এটাকে লম্বা করা যায়। It means no matter how much information you are giving, the brain will be able to receive that. So the brain remains flexible. But পিউবার্টির পরে কি প্রবলেম হয়, যে কারণে লেনেবার্গ বলতে চাচ্ছে যে পিউবার্টির পরে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, that is lateralization. Have you heard this word, lateralization? No, ma'am. No, ma'am. কারোর কি কোনো আইডিয়া আছে ল্যাটারালাইজেশনের বিষয়ে? No, ma'am. Okay, let me show you.
দেখো যে ছবিটা দেখা যায় কিনা। Can you see it? Yes, ma'am. দেখা যাচ্ছে? Yes, ma'am. Okay. So what happens? আমার কার্সারটা খেয়াল করো। This is our brain. After the puberty, যখন আমাদের 13 বছর মতো হয়ে যায় তখন কি হয়, ব্রেনের দুটো পার্ট, আমাদের ব্রেনের কিন্তু দুটো অংশ আছে মাঝখানে অ্যাডেড, আমাদের ব্রেনের দুটো পার্টের কাজ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তোমরা কি এটা জানো? Yes, ma'am. জি ম্যাম। Okay. What happens? The work, different work of brain is divided into left hemisphere, right hemisphere. এই যে ব্রেনের দুটো পার্ট, এই লেফট সাইডটাকে বলা হয় লেফট হেমিস্ফেয়ার, রাইট সাইডটাকে বলা হয় রাইট হেমিস্ফেয়ার। আচ্ছা, মূলত ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং যেটা, ওকে, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং সেটার কাজটা টোটালি বন্ধ, মানে এটাকে লেনেবার্গদের পর্যন্ত বলা হতো যে ইট ইজ what can I say, that it is stopped or it is not working properly after the lateralization. Okay, so what happens, the language learning যে activity এটা আমাদের ব্রেনের বাম সাইড কন্ট্রোল করে, বাম সাইড। ওকে, সো হোয়াট হ্যাপেন্স, আমাদের যত ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস, যত ক্যালকুলেটিং, যত অ্যানালাইটিক্যাল থিং, এভরিথিং ইজ কন্ট্রোলড বাই দ্য লেফট সাইড অফ দ্য ব্রেন। আর আমাদের যত ইমোশন, যত কান্নাকাটি, যত ভালোবাসা, যত ইমাজিনেশন, যা কিছু আছে সেটা কন্ট্রোল করে আমাদের রাইট সাইড। So what happens, according to the theory of Lenneberg and other theorists, they say that when the activity of the brain is fixed between left side and the right side, তখন কি হয়, যেহেতু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে রাইট হ্যান্ডেড, রাইট হ্যান্ডেড মানুষদের রাইট সাইডকে কে কন্ট্রোল করে বলো তো, রাইট ব্রেন না লেফট ব্রেন? ম্যাম রাইট হ্যান্ডে যারা লিখে ওদের লেফট সাইডের ব্রেন কন্ট্রোল করে। ভেরি গুড, আমাদের সবসময় মনে রাখবা আমাদের ব্রেনের যে লেফট সাইড আছে সেটা আমাদের বডির রাইট সাইডটাকে কন্ট্রোল করে, আর আমাদের ব্রেনের যে রাইট সাইড আছে এটা আমাদের বডির লেফট সাইডকে কন্ট্রোল করে। বোঝা গেছে? এখন যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ব্রেনের লেফট সাইডকে কন্ট্রোল করে, সেহেতু লেনেবার্গদের থিওরির মতে majority of the people in the world, as they are right-sided people, so they feel problem to learn the language anymore because it becomes quite fixed. It doesn't as it stopped working, it stopped developing, so majority of the people face problem to learn a new language. আবার বলছি দেখো, ব্রেন ল্যাটারালাইজেশন কাকে বলে? এমনিতে জন্মের পর থেকে আমাদের ব্রেন দুটো ভাগে ভাগ থাকে এবং ব্রেন ছোট বাচ্চার জন্মের পর থেকে ব্রেন আমাদের এক্সপ্যান্ড হতে থাকে, কারণ দেখো না ছোট বাচ্চার মাথাটা তো ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, ব্রেন অলসো কিপস অন এক্সপ্যান্ডিং। ডিউরিং পিউবার্টি মানে হচ্ছে 13 ইয়ার্স থেকে শুরু, 13 মানে 18 ইয়ার্স। ডিউরিং পিউবার্টিতে যাওয়ার পর আমাদের ব্রেনের অ্যাক্টিভিটি গুলো ব্রেনের দুটো অংশের মধ্যে আলাদা হয়ে যায়। খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস এটা। তখন কি হয়, ব্রেনের লেফট যে সাইডটা হেমিস্ফিয়ার এটা নির্দিষ্ট কাজ করা শুরু করে, ব্রেনের রাইট যে সাইডটা এটা নির্দিষ্ট কাজ করা শুরু করে। লেফট সাইডটা কি করে, যাবতীয় ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস, লজিক্যাল থিং, ক্যালকুলেশন, তারপরে যে যত হিসাব নিকাশ, যত কিছু মানে টেকনিক্যাল থিংস আছে সেইটা কন্ট্রোল করে লেফট সাইড। and language learning is also part of left hemisphere. আর আমাদের ব্রেনের রাইট সাইড কন্ট্রোল করে কি, আমাদের ইমোশন, থটস, ইনটিউশন, ইম্পালস, ইমাজিনেশন এটসেট্রা। সো লেনেবার্গরা বলতে চাচ্ছে এই যে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড মানে 13 বছর পিউবার্টিটা যখন ক্রস করে তখন কি হয়, যেহেতু ব্রেনের কাজ ফিক্স হয়ে যায়, ওকে, এবং ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর এই পার্টটা শুধুমাত্র ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং না, ব্রেন তো লেফট সাইড সকল কাজই করে, তখন ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর যে ক্যাপাবিলিটি এটা অনেক লিমিটেড হয়ে যায়। এই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে যে ব্রেনের কাজটা লেফট হেমিস্ফিয়ার
আর রাইট হেমিস্ফিয়ারে যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে ব্রেন ল্যাটারালাইজেশন। So, from birth to puberty, our brain keeps on expanding. এবং তখন তুমি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে যে কোনো ইনপুট দাও না কেন সেটা মানুষের মাথায় খুব দ্রুত ঢুকে যায়। এটাকে বলা হয় ব্রেন প্লাস্টিসিটি। এবং এই যে ব্রেন বার্থ থেকে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড মানে 13 ইয়ার্স পর্যন্ত এই যে এক্সপ্যানশন, লেনেবার বলছে 13 ইয়ার্সের পরে ব্রেনের কাজ যেহেতু দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, তখন কি হয়, লেফট হেমিস্ফিয়ারে যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ কন্ট্রোল থাকে এবং লেফট হেমিস্ফিয়ারে কাজ নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন দেখা যায় যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টটা বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। এবং পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যেহেতু রাইট হ্যান্ডেড, রাইট সাইডেড, এবং তাদেরকে কে কন্ট্রোল করে, লেফট ব্রেন। সো অধিকাংশ মানুষের জন্য এই ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা তখন ডিফিকাল্ট হয়ে আসে। ম্যাম, আই হ্যাভ আ কোশ্চেন ম্যাম। ইয়া শিওর। ম্যাম, যেটা বললেন যে বেশিরভাগ মানুষের ডান হাত দিয়ে লিখে বলে মানে বাম সাইডের না ব্রেইনটা না, ওদের ডান জন্য হাতে কঠিন। লিখে বলে না, ম্যাক্সিমাম পিপল আর রাইট হ্যান্ডেড এবং রাইট বডি সাইডটা অ্যাক্টিভ বেশি। হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে এই জন্য ওদের ব্রেইনের বাম সাইডটা মানে কাজ করাটা লিমিটেড হয়ে যায়। না না, তাহলে কাজ ম্যাম, করাটা লিমিটেড না, লেফট সাইড তো তখন অনেক কিছু কাজ একসাথে করছে। সো ওদের থিওরি মতে এই ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং মানে স্পেসটা, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং অ্যাক্টিভিটিসটা তখন সংকুচিত হয়ে যায়। তাহলে ম্যাম যারা অন্য হাত দিয়ে লেখে, ওর আরেক পাশের হাত দিয়ে লেখে, তাহলে তাদেরটাতে কি, তাদের কি তাহলে ইজি হয়ে যায় ভাষার জন্য? নো, ভাষা শেখা ইজি হয় না, ভাষা শেখা ইজি হয় না। আমাকে বলতে দাও, 1 মিনিট শেষ করে নি। So this theory, critical period hypothesis, has many criticism. কেন? যদি ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড হাইপোথিসিস ঠিকই হতো, তাহলে যখন অ্যাডাল্ট লার্নাররা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে যাচ্ছে, তারা কিভাবে শিখছে? তুমি যদি এখন ফ্রেঞ্চ শিখতে যাও, শিখতে পারবে না? জি ম্যাম, পারবো ম্যাম। পারবে। So that is one of the major criticism of critical period hypothesis. But critical period hypothesis এর পক্ষে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রমাণ আছে। প্রমাণটা কি? প্রমাণ হচ্ছে ফেরাল চাইল্ড। আমরা কিছু কিছু কথা শুনি না যে some children who were lost, who were raised by animals, যে কোনো বনে হারিয়ে গেছে, হয়তো বা কোনো পশুর সাথে বড় হয়েছে, এবং ওই বাচ্চাগুলো যখন লোকালয়ে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়, তারা ওই পশু পাখির মতোই সাউন্ড করতে থাকে। এরকম ঘটনা তোমরা শুনেছো? না ম্যাম। এটা শিখতে হবে, এটা জানতে হবে। Yeah, for example, Tarzan. Yeah, Tarzan is the one of the famous feral child. আচ্ছা, লেনেবার কি করেছিল? লেনেবার একটা বাচ্চার একটা উদাহরণ দেয়। বাচ্চাটার নাম ছিল জিনি, একটা মেয়ে বাচ্চা। এই বাচ্চাটার বাবা কিছুটা সাইকোটিক পেশেন্ট ছিল। সে বাচ্চাটা বড় মানে জন্ম থেকে 13 বছর পর্যন্ত সে তার বাচ্চাটাকে শিকল দিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতো, এবং সে বাচ্চাটার সাথে কোনো কথা বলতো না, এবং ওই ফ্যামিলিতে আর কেউ ছিল না। and this child didn't have any contact with anyone, any human being. যখন পুলিশ এবং অথরিটিকে জিনিকে উদ্ধার করে, then জিনি has already crossed 13 years. ওকে, 13 years। এরপরে ওকে যখন লোকালয়ে নিয়ে আসা হয় and the researchers try to teach her the language, বহু বছর চেষ্টা করার পরও যিনি কখনোই পুরোপুরি তার মাতৃভাষা শিখে উঠতে পারেনি। She could say fragmented sentences like this, যেমন want milk, কিন্তু সে কখনোই বলতে পারতো না I want milk। সে বলতে পারতো জিনি ফুল স্টমাক, মানে আমার পেট ভরা, বাট সে বলতে পারতো না my stomach is full. Okay, she could say Ginny, bad, cold, leave, father, house. She could use separate words, but she could not fully master her mother tongue. So these are the supports of the critical period hypothesis. যে feral child যারা মানুষের কাছ থেকে হারিয়ে যায়, অনেক সময় সিংহ, নেকড়ে বা
ভাল্লুক, এরাও দেখবে অনেক হিউম্যান চাইল্ডকে, তোমরা এটা সার্চ দিবা ফেরাল চাইল্ডে দেখবে, দেয়ার আর সো মেনি প্র্যাকটিক্যাল ইনসিডেন্টস, প্র্যাকটিক্যাল রিয়েল লাইফ ইনসিডেন্টস, টার্জানের মতো না, রিয়েল লাইফ ইনসিডেন্টস। সো ওই বাচ্চাগুলোকে যখন খুঁজে পাওয়া যায়, যদি যদি তাদের 13 বছর ক্রস না করে, তাহলে তারা মোটামুটি অনেক কিছু তাদেরকে শেখানো যায়। বাট যদি 13 বছর ক্রস করে যায়, লাইক জিনি, there was no incident where the scientist became successful. আরেকটা বাচ্চা আছে, আরেকটা ইনসিডেন্ট ছিল ইসাবেল। সো ইসাবেলের বয়স ছিল মাত্র তখন 6.5, মানে মাত্র 6.5 বছর। ইসাবেলের প্রবলেম ছিল, her mother was deaf, and dumb. Okay, she could not, mute, she could not speak, and she could not listen. So ইজাবেল অনেক দূরে তার মার সাথে একা বসবাস করতো, there are no other human being. Okay, when Isabel was rescued, her age was 6.5. Okay, and scientists got the proof যে ইজাবেলের কিন্তু জিনির মতো সমস্যা হয়নি। she quickly acquired the normal language, যদিও তার কিছু কিছু সমস্যা থেকেও গিয়েছিল, but Isabel could capture the language almost perfectly. So these are some of the proofs in favor of critical period hypothesis. Critical period hypothesis এর সপক্ষে প্রমাণও যেমন আছে, against এ criticism আছে। So আমাদের মনে রাখতে হবে, critical period hypothesis is actually a very important hypothesis, যেটার উপর বেস করে আমরা আমাদের সোসাইটিতে আমাদের বাচ্চাদেরকে যখন কোরআন শিখতে যাই খুব অল্প বয়সে পাঠিয়ে দিই, because we also believe that during the young age a language can be learned easily. এখন সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন নিয়ে অনেক রিসার্চ হচ্ছে। রিসার্চ গুলো করে রিসার্চাররা দেখিয়েছে that okay, critical hypothesis may have some solid ground, but it is not beyond criticism. It has some criticism too. What is this? That if critical period hypothesis is totally right, then how come the adult learners are learning a second language perfectly? ঠিক আছে? জি ম্যাম। এবার কোশ্চেন করো। My question was, ma'am, left-handed people usually they're more brilliant than the right-handed people. Is it true? I don't know actually, but there is a saying. I always consider it as a saying because there are so many people who are right-handed and they were extremely genius. But according to the scientific I actually research, haven't got any scientific research, solid scientific research like that. এখন যদি এটা বিশ্বাস করতে হয় তাহলে তোমার সলিড সায়েন্টিফিক রিসার্চ করতে হবে। মজার ব্যাপার কি জানো নিলয়, যেমন ধরো দিস অল বিলংস টু সাইকোলজি। ব্রেন নিয়ে এই যে রিসার্চ গুলো, এগুলো কিন্তু সাইকোলজি, নিউরোসায়েন্স এগুলোর পার্ট। ডু ইউ নো দ্যাট? এবং সাইকোলজিকে কখনো তুমি পিওর সায়েন্স বলতে পারবে না। কেন জানো? বলো তো কেন? I don't know, maybe it depends on perception. Critical period hypothesis, yeah, critical period hypothesis কে আমরা fully prove করতে পারছি না কেন? Because of psychology, because it is not pure science. Why? যেমন ফিজিক্সে, ম্যাথে তুমি বলতে পারবা a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার একটা সার্টেন সূত্র আছে। তুমি কেমিস্ট্রিতে বলতে পারবে যে ঠিক আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড মিলে সোডিয়াম ক্লোরাইড হবে। কিন্তু সাপোজ তুমি ফিজিক্সে বলতে পারবা ঠিক আছে, if you are giving some প্রত্যেকটা ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে, বাট সাইকোলজিতে তুমি সেটা বলতে পারবে না। যেমন ধরো স্কুলে একটা দুষ্ট বাচ্চাকে টিচার একটা থাপ্পড় মারলো, সে হেসে খুন। একটা নরম বাচ্চাকে টিচার একটা থাপ্পড় মারলো, সে কাঁদতে কাঁদতে শেষ। আর একটা মোটামুটি মাঝারি মতো কোনো একটা বাচ্চাকে টিচার হয়তো থাপ্পড় মারলো, সে হয়তো বা চুপ করে থাকলো। এখন একই অ্যাকশন, থাপ্পড় মারা, কয় রকমের রিয়াকশন আসলো? 3 রকম। কেউ কাঁদলো, কেউ চুপ করে থাকলো, কেউ হাসলো। তাহলে কি তুমি এই অ্যাকশনের রিয়াকশন অ্যাবসলিউট বলতে পারছো? No, ma'am. নো।
This is the reason why we cannot say that psychology is pure science, Mm-hmm. because you never know how human mind, how human brain works. It varies. তুমি দেখবা যে তোমরা হয়তো দুই ভাই, ঠিক আছে, সেম ব্লাড, two Mm-hmm. brothers, but maybe one is very introvert, another one is extrovert. বাবা মা তো একই, ব্লাড তো একই, why Mm-hmm. you are behaving different? আবার তুমি একা মানুষ নিলয়, for example, you are behaving different with your friends, with your teachers, with your colleagues, with your family, don't you? Yes, ma'am. Exactly. তাহলে কি আমাদের হিউম্যান বিহেভকে আমরা প্রপার সায়েন্স বলতে পারছি? নো। সো যদি বলা হয় লেফট হ্যান্ডেড রাইট হচ্ছে খুব ব্রিলিয়ান্ট, দেন ইট ইজ নট জাস্টিফাইড, বিকজ দেয়ার আর অলওয়েজ অপোজিট এক্সাম্পলস। Okay. Mm-hmm. আচ্ছা, আজকে আমরা এখানে শেষ করি, আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি। Ji, ma'am. Exactly. তোমরাও টায়ার্ড হয়ে গেছে ডেফিনেটলি। Okay, Yes, so we ma'am. have discussed so many things today, Right. guys. I will upload this lecture. What you have to do, সামনে ক্লাসে আসার আগে লেকচারটা ভালো করে দেখে নিতে হবে, what we have discussed. আর তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে মেসেজ চ্যাট আছে না ক্লাসে, সবাই Yes, এখানে ma'am. অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিবে, অ্যাটেন্ডেন্স যেন মিস না হয়। কারণ অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু সফটওয়্যারে সেভ থাকবে, এবং তোমরা নিশ্চয় জানো বেসড অন অ্যাটেন্ডেন্স দেয়ার উইল বি 5 মার্কস, এবং অটোমেটিক্যালি ওই অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কসটা চলে আসে। ওকে, সো ডোন্ট ফরগেট টু গিভ ইউর অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাজ মেসেজ ইন দ্য চ্যাট বক্স। ওকে, আচ্ছা, এবার আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে সবাই গুগল Ma'am, ক্লাসরুমে Ma'am, what should I write in message chat? শুধুমাত্র Yes. নিজের ফুল নাম লিখবে, না না প্রেজেন্ট নাম না, আইডি আইডি Last Give three your digits, ma'am. ID. yeah, ID and your name. Okay, okay, 05 Nilay Mahmood. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস একটু বলে রাখি, সবাই একটু শোনো, don't forget to join the Google Classroom, কারণ গুগল ক্লাসরুমে কিন্তু আমাদের কোয়েশ্চেন যাবে, সবকিছু যাবে। আর সবসময় মেসেঞ্জার চেক করবা, যদি কোনো ক্লাসে, মানে ধরো আজকে আমি একটা ক্লাস শেষ করছি, ডোন্ট ফিল শাই অর ডোন্ট ফিল হেজিটেট টু কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, এটা মনে করার কিছু নাই যে ঠিক আছে আমার অন্য ক্লাসমেটরা বুঝলো আমি বুঝলাম না। তোমার যদি সেই হেজিটেশন থাকে, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, মেসেঞ্জারে আমাকে মেসেজ দিয়ে রাখবা, আই উইল নক ইউ, ওকে, আই উইল গিভ দ্য অ্যান্সার। বাট দ্য মেইন থিং ইজ দ্যাট এসএলএ is not an easy thing, it is not literature. So what you guys have to do, you must clear your conception. আর যেহেতু অনলাইন বেসড কোর্স হচ্ছে আমাদের, ইউ রিমেম্বার ওয়ান থিং, দ্য কোয়েশ্চেন ওন্ট বি ট্র্যাডিশনাল কোয়েশ্চেন, যেরকম না আমি দিব ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড হাইপোথিসিস বলতে কি বুঝো, নো, দ্য কোয়েশ্চেন ওন্ট বি লাইক দ্যাট, তাহলে তোমরা আমাকে কাট কপি পেস্ট করে একদম সাইজ করে দিবা। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য কোয়েশ্চেন উইল বি ক্রিয়েটিভ। So as the question will be creative, and as you are the students of masters, so if you are not getting a clear idea of the whole thing, then it would be difficult for you to answer. And remember, don't think that madam will be angry or what she will think if I question. No, there is nothing like that. আমাকে 10 বার জিজ্ঞেস করার সমস্যা নাই, কিন্তু না বুঝলে সমস্যা আছে, কারণ না বুঝলে কি হবে, পরে তুমি যখন আনসার করতে পারবে না, ইউ উইল বি দ্য লুজার। তোমার যদি মনে হয় যে ওকে, অ্যাজ ইউ আর স্টুডেন্টস অফ মাস্টার্স, ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ সাম পার্সোনাল ইস্যুস অ্যান্ড ইগো ইস্যুস, ওকে, দেন ওকে, হোয়াট দ্য রেস্ট অফ দ্য ক্লাস উইল থিঙ্ক অফ মি, ইউ ক্যান পার্সোনালি নক মি মেসেঞ্জার। ঠিক আছে গাইস? ম্যাম, আপনি শীট কোথায় দিবেন, মানে গুগল ক্লাসরুমে? এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, if I provide hand notes দেখে এসএলএ বোঝা তোমাদের জন্য খুব কঠিন হবে। কেন? কারণ হচ্ছে যত ইজি করে লেখার চেষ্টাই করা হোক না কেন, these are the critical things that cannot be made too much easy. Language usually becomes hard. So what I want you guys to emphasis on the ক্লাসে emphasize করো, ঠিক আছে? আর যেটা আমি দেই না কেন, both will be posted, all the classes, and if I'm giving the PowerPoint presentations or the video or hand notes, whatever it is, I will upload it in both the Google Class and the Messenger.
মেসেঞ্জারে যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি দেখার পর এটা উপরে চলে যায়, খুঁজে পাওয়া যায় না। বাট গুগল ক্লাস এটা সবসময় থাকবে, তোমাদের যে ক্লাস সেটা তোমরা যে কোনো সময় বের করে দেখতে পারবা। এনি আদার কোয়েশ্চেন? No, ma'am. বর্ষা, কোনো কোয়েশ্চেন? No, ma'am. Rifat, Sharifa, have you guys understood today's lecture? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ইয়েস ম্যাম। এবং এই যে ক্লাস শেষ করার পর অনেক ইনপুট খাওয়া হয়ে যাবে, সব কিন্তু ইনটেক হবে না। সো যদি ইনটেক বানাতে চাও, what you have to do, you have to watch the recording again. Okay? Okay, ma'am. That's all for today, guys. So you can leave now. Thank you. Okay, Thank ma'am. you, ma'am. Assalamu alaikum. Thank you, ma'am.